Good evening and welcome to DP Education, Sri Lanka's largest online school. And you have been learning and you have been answering questions for more than almost 6 months. Yes. Right. ඉතින් අදත් ඔබ සියලු දෙනා ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා DP Education එකත් එක්ක සිකුරාදා හන්දෑව මොනවටද සිකුරාදා හන්දෑව අපි එක්ක අහුවෙන්නේ English, General English, General Certificate of Education, Ordinary Level Examination, English Language, right? විෂය අංකය ගත්තොත් එහෙම you know that one, right? Okay. That's good, right? Okay. You have been working with us for a longer period of time, and then I have been watching all these, reading all these comments. Today there was a comment by one of the students that us විෂය paper එක කරන්න නැත්තේ ඇයි කියලා. We'll wait. Thank you, very good, because I understand that you are so interested in learning all these things. A good news that we can tell you that we did, the live sessions for advanced level examination as well. And there was some kind of questions, about 3 questions I think that we spoke, and the same questions, same type of questions that has come to the examination. They have been there in the examination, and there was a comment by one of the students, and we are happy. That is what we are really happy about. Why? Because we teach you, we give you the assistance, we try to give you the best assistance through DP Education, thanks to Mr. Dhammika Pereira and Priscilla Pereira and the DP team here, right? And the final result will be your future. It is your future. It is not for us, right? So this is going to be kind of a helping hand. Make a udawak api karanne. We are trying our level best. The DP team here, they're trying hard from the morning to the midnight. They're working hard. You would have checked all other programs as well about the DP Education. DP Education එකේ තියෙන අනිත් programs ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇතිනේ. Live එක වගේම තමයි තව programs ගොඩක් යනවා. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් යනවා. Everybody is working hard. I don't say that I work hard. No, it's a team. It's a team of people. It's a team of youngsters. Right? ගොඩක් කට්ටිය මහන්සි වෙනවා. Right. Anyway, so then what final outcome should be? The final outcome should be you should feel really confident before the examination, at the examination, and after the examination. Confident when known. You should be really confident because say we have been practicing question number 1 practice කරලා ඉවරයි අපි. Question number 2 practice කරලා ඉවරයි paper 1 එකේ. Question number 3 practice කරලා ඉවරයි, and you have answered almost 10 years, right? As the student, I don't remember the name, but still I love to see those kind of comments. දෙදස් විස්ස නැත්තේ ඇයි කියලා අහලා තියෙන එක, that is a good comment, right? Because you are interested in learning, and at the same time you are really keen learning something. That is what we need. That is what Sri Lanka needs. Sri Lanka ට ඕනෙත් එහෙම දරුවෝ තමයි. අමාරුවෙන් තොරතුරු හොයාගෙන ඒ තොරතුරු පස්සේ දුවන ඒ වගේම there should be a very great thirsty in education. Thirst of education should be there. ඒක තමයි තියෙන්නේ. That is what we are trying. Okay? Right. Anyway, ඉතින් තොරතුරක් එක්ක අපි දෙන්න ගත්තේ විශේෂ තොරතුරුකුත් තියෙනවා දෙන්න. ඒක අපි ඒ question එක ආවම අපි කතා කරමු. අදත් question paper එක ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. question paper එකක් කියලා කියන්නේ not a question paper, but it is one of the questions in the second paper. Second paper එකේ one question, that is the 16th. අපි තාමත් 16th එකේ ඉන්නේ. 16th is very important. 16th question number 16 කියන්නේ ඉතාම වැදගත් එකක්. ඉතාම වැදගත් question එකක් තමයි question number 16 කියලා කියන්නේ. Why? Because you gain a lot of marks, and then on the other hand, your writing skill is very well examined by the examiners. ඒකෙන් තමයි බලන්නේ කොහොමද writing skill එක කියලා. Because all other questions say අනිත් තව ප්‍රශ්න කිහිපයක් අපි කරා, but still your writing skill
can be checked very well. Tata බලන්න පුළුවන් එකක් තමයි question number 16 කියන්නේ the last question. The last question කියලා කිව්වට you can't just say like 20 about 20 to 15 to 20 marks, yeah. Then if you lose that one, you're getting only 80. එතකොට ඔබ මොකද්ද කරන්නේ? So you have to do all other things. නැත්තම් ඔබට anyway if you are going for an A pass, ඔබ දන්න අපි දන්නවා you need an A pass for English. නේද? Distinction එකක් ඕනේ distinction එකට යනවා නම් so you have to practice that one as well. කොහොමද අද අපි දන්නවා ලංකාවේ ඉන්න දරු දැරියෝ RDP education එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි you know that the same thing is telecast on Harita TV, right? Harita TV එකේ තෝ බලනවා ඉතින් අනිත් එක තව එකක් කියන්න තියෙනවා. We know that not only the ordinary level examination like the students also sitting the ordinary level examination. ඒගොල්ලන් විතරක් නෙමෙයි. We know that some parents are watching this one. We understand that one and we appreciate it because they also can understand what their son or what their daughter is going to do. ඒ වගේම තමයි ආච්චිලා සීලත් බලනවා. Right? That's a good thing. Anyway, if you cannot like if you couldn't do that, but now you know like සමහරලාට that is all because of the presentation here, that is all because of the new information that you are getting. That is good. Right? අපි යමු other question paper එක අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයගොල්ලන් download කරලා ඇති නේද? නේද download කරගෙන ඇතිනේ. So download කරන්න තියෙනවා. So this is what we are going to do. That is question number 16 2018. That's the heart question number 16 එකේ part 1 part 2 කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක තමයි we are going to talk about. අපි කතා කරන්න යන්නේ. But just to say something more than that, the questions before that, what is this question? Okay, 2018 that's the heart test number 16 දාසය අන්තිම question එක. Write one of the following පහත් සඳහන් ඒවයින් එකක් ලියන්න කියලා තිබ්බට මෙතන තියෙන එකයි there are 4 questions anyway, right? ඊගාවට use about 200 words කීයද පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙන දරුවනේ? ඔව් වචන 200යි. වචන 200 කොහොමද එන්නේ කියන එක අපි මීට කලින් මං හිතන්නේ question number 16 එකට එනකොටම අපි සාකච්ඡා කරා how we are going to write 200 words කියන එක. Right? ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? An article to the junior observer on the following topic. Junior observer එක Sunday observer එකේ tabloid එකක් පොඩි කොටසක්. ඒකේ junior observer කියලා කියන්නේ. දැන් junior observer එකට ලියන්න article එකක් තමයි ලියන්න කියලා කියන්නේ. මොකද්ද? An article to the junior observer on the following topic following topic එකේ තමයි ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. Right. What is that? Public property belongs to all of us. Public property belongs to all of us. අපිට දීලා තියෙන මාතෘකාව public property belongs to all of us. Public property පොදු දේපල belongs අයිති වෙනවා to all of us. අපි ඔක්කොටම අයිති දෙයක්. හරි? මේ ගැන නම් ගොඩක් සාකච්ඡා කළ යුතුයි because we will be like talking about this thing rather than like learning, rather than writing the examination paper, rather than writing the answers for these kind of questions. There should be great awareness. There should be great awareness among all students in Sri Lanka. Everyone in Sri Lanka. I mean every person in Sri Lanka, every citizen in Sri Lanka. They should understand that one. Right? මේක විශේෂ කාරණාවක් වෙනවා. ඔබට මතක ඇති අපිට මුල්ම කාලේ අපි යම් දේවල් ඔබට විස්තර ඇතුවගෙන ආවා. විශේෂ චරිතයක් ගැන, විශේෂ සිද්ධීන් ගැන, දරුවට යමක් කියලා අපි ගෙනාවා. ඒකෙදි කියන්න තියෙන දෙයක් තමයි මේක අද විශේෂ කාරණා. අතරම question numbers questions දෙකම that we are going to write answers today are very important, especially in Sri Lankan context. අතිශය වැදගත් දෙකක්. So public property belongs to all of us, right? මොකද කියන්නේ you may include the following. මෙන්න මේ ටික අතුලත් කරන්න කියලා කියනවා. මොකද කියන්නේ what public property means? Public property එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Public property එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Some examples දීලා තියෙනවා schools, buses, trains etc. ඒ කියන්නේ පොදු දේපල කියන්නේ මොනවද? මෙතනදී කියලා කියන පාසල්, බස් රථ සහ trains. ඊගාව එක use of public property. use භාවිතාවය. Public property පොදු දේපල භාවිතය සම්බන්ධ. කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? That is what we want to talk about. Right? ඊගාව එක how to protect them. කොහොමද ඒවා අපි ආරක්ෂා කරන්නේ? Awareness programs කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඒකට උදාහරණයක් තියෙනවා. Awareness programs for school children. මොකද්ද?
school children රට පාසල් ළමුන්ට awareness programs කියලා කියන්නේ මොනවද? දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන. That is where this should start. ඇත්තටම පටන් ගත යුත්තේ එතනින් තමයි මේක දැනුවත් කිරීම කරන්නේ. A personal experience එකක් I would like to share with you. One of the Irish persons, like I had an opportunity to talk to Irish lady, and then we were talking about this, the garbage issue in Sri Lanka. We were talking about that. Ekedi kiwwede thamai where you can start that. You can't teach like adults. වැඩිහිටි කට්ටියව හදන්න අමාරුයි. That is a true incident. වැඩිහිටි කට්ටියව හදන්න අමාරුයි. But still you can teach children, school children. You can teach school children. පාසල් ළමුන්ට. Then they can be taught at the very lower level. පුංචි කාලේ ඉඳලා ඉගෙනුවොත් there can be a great change that everyone can see in future. ඒක අනිවාර්යෙන් දැකිය හැකියි. අනිවාර්යෙන් මේක දකින්න පුළුවන්. So I just want to tell you about all these things. Anyway, මේකට අපි මේ question එක ගැන සාකච්ඡා කරලා අපි මේක ලියන්නද තියන්නේ. ලියන්න තියෙන එකන්නේ. ලියන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? What do we want to know? If it is a writing, if it is a very like writing activity කරනවා, we should be able to write. අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපිට. ලියන්නේ කොහොමද? දැන් එකපාරටම කියනවා you will say that okay, he teaches sentences and we copy that one. So that is one of the ways that you can improve your writing. ඒක එක ක්‍රමයක්. One thing that you should do is ඔබ කළ යුතු තව එකක් තමයි you should start writing. ඔබ ලියන්න පටන් ගන්න ඕනේ. There can be like sentences. There can be sentences like short sentences. You will be starting with short sentences, right? ඒ වගේම you will be starting like some kind of long sentences with mistakes. Don't worry. You still have time. තව වෙලාව තියෙනවනේ. Right? So we are in the last day of March. Yeah. And then April and May. Right? April and May. Right? We have got one more month. එක මාසයක් තියෙනවා තව. But we'll try. We'll give it a try. Then this is also one of the most interesting topics. ඉතාම වැදගත් සහ මේක this should be a very good like lesson before we write the article. මේ article එක ලියන්න කලින් before we write the article, I would like to talk about this one, and then we will be teaching you something about how to write expand sentences. Sentence එක කොහොමද expand කරන්න කියන එක අපි කතා කරමු. We can talk about that. But just to say something, I think there is nothing wrong. Of course, you will be able to see. Right. You'll be able to see the screen anyway. So there is just a technical failure, but they just don't want to worry about that one. මේක ගැන අපි සාකච්ඡා කරොත් අපි we'll see මේක ගැන සාකච්ඡා කරොත් කියන්නේ I wanted to give you this, and there's a technical failure, but just there's nothing to worry, just some seconds. Okay. Right about the public property belongs to all of us. Public property belongs to all of us කියන එකේ are we ready to absorb this concept? මේ concept එක ගන්න අපි ready? Are we ready? Right? Excuse me. අපි මේකට ready ද කියන එක තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. අද දවසේ පණිවිඩයත් මේකමයි. අද දවසේ පණිවිඩයත් මොකද්ද? මේකමයි. මොකද questions දෙකම එකම විදිහට very important questions දෙක. අද දවසේ පණිවිඩයත් එක්කම අද දවසේ පණිවිඩය තමයි මේ public property කියන එක. Just to say something, අපි say you are visiting a private supermarket කියලා හිතන්නකෝ. Supermarket එකට ඔබ you just enter. It's a private, na? Right? Supermarket කියලා කියන්නේ it is not the supermarket that you go and it's not food city. Right? There are different kinds of supermarkets are the public supermarkets තියෙන්නේ. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම we say
නුවර යන කෙනෙකුට තියෙනවා candidate city center එක. They are private, right? But then how clean it is? They are very clean. They are very clean. All, yeah, true that, you know, lots of people are working. Hari, ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරනවා. But imagine if it is a public place, පොදු ස්ථානයක් නම්, why is it so dirty? අපේ ලේසිම දේ තමයි අපි we pass our responsibility to somebody else. එහෙමනේ කරන්නේ. Right? Just imagine a public park කියලා හිතන්නකෝ ඔබ ප්‍රදේශයේ තියෙන public park එකක්. Who is responsible of keeping them clean? Oh, balaganda caretaker කෙනෙක් ඉන්නවා. That is true, but caretaker always cannot do everything. Those who are using it, hitanna, right? They have a very good, I mean, they have a great responsibility. I have a great responsibility. You, as an ordinary person in Sri Lanka, has got a great responsibility. ඔබටත් තියෙනවා වගකීමක්. Everybody has like, you know, everybody has their individual responsibility of keeping everything clean. We are highly worried. I'm highly worried. There's public property. Public property is like, say that na eka kadunata kamak na, eka jara unata kamak na. That kind of an idea is everywhere. Why is that? That is all because the education. Ape education ekේ ප්‍රශ්නයක්. But then awareness program එක පටන් ගන්න ඕනේ where you should start from the school. We shouldn't be ashamed of talking. We shouldn't be ashamed of talking all these things. You know, talking about this thing. මේ ගැන කතා කරන්න ගියොත් අපි අපේ රටේ ගොඩාක් තැන් ඉතාම හොඳින් තියෙන උදාහරණයක් public lavatories. Public lavatories. පොදු වැසිකිලි තියෙන ස්ථාන බලන්න. දැන් ඒ concepts දැන් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර ගොඩක් අර say it was so smelly, ගොඩක් ගඳයි, but still if you go to some kind of like say උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි ගමු අනුරාධපුරය කියලා. අනුරාධපුරයේ පූජනීය ස්ථාන අතරේ තැන් වල තියෙනවා දැන් new ones ඒ අදාළ තැන් වලින් හදපු විශේෂිත වැසිකිලි තියෙනවා. ඉතාලම හොඳින් maintain වෙනවා. True that there are people to clean them. හැබැයි once again I'm telling you there is a great responsibility of the user. පාවිච්චි කරන කෙනාගේ තියෙනවා බලා ගන්න කෙනාට වඩා a responsibility. It's a great responsibility. Do you understand that one? There's a great responsibility. ඔබ රටේ අනාගතේ බාර ගන්න ඉන්න කට්ටියනේ. මේ සාමාන්‍ය පෙළ ලියන දරුවෝ ඔබ ලක්ෂ 5කට ලක්ෂ 4ක් හෝ ලක්ෂ 5ක සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ පෙනී සිටිනවා. ඒ වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඕගොල්ලන් තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. We can't talk about this like, you know, public property, the schools. We can't talk about the public, like not the public, it's a lavatory, like the toilets of the school. We can't talk about, why can't we keep them clean? Don't know why. Is it all because of the age? වයසට තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද? No, that is all because of the education. It's all because of your mind, right? Public property එකේ ගිහිල්ලා කුරුටු ගාන කෙනා, right? කුරුටු ගාන කෙනා writing different kind of things like scribbling. එයා කවදාවත් he or she will never ever write anything at their home. ගෙදරදී ලියන්නේ නැහැනේ. Kind of a mentality. මට මතක හිටියේ ඕගොල්ලන්ගේ පොතේ ඕගොල්ලන්ගේ ordinary level examination එකට තියෙන English textbook එකේ තියෙන vandalism කියලා පාඩමක්. Vandalism කියලා පාඩමක් තියෙනවා. That comes under vandalism. So vandalism and public property are like, you know, going together. ළඟ තමයි යන්නේ. You understand that one? Right. I don't want to talk about these things, but still again the buses have become buses gatto. There can be like, you know, private buses are there very nicely, kept nicely, but don't know about what happens to the other ones. And trains now I should, you know, tell you specially about trains. Train users, train commuters, good dark commuters, they have to think about, you have to think about, the train commuter has to think about that you're using public property. See how many trains are dirty. All do, like, you know, just to say, ඇවිල්ලා the train එකේ යන guard වත්
train එක ධාවනය කරන driver වත් නැත්නම් train එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්වත් නෙමෙයිනේ ඒක මේ විනාශ කරලා දාන්නේ. Oh, that is done by the commuters. The public property is so important. Right? රටක තියෙන public property පොදු දේපල තමයි ඉතාම වැදගත් දේ. Please spread this news. මේ example එකක් දීලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ හැමදාම වෙන්න ඕනේ මම කියන්නේ. I suggest that this question should be there every year. හැම අවුරුද්දෙම ආවොත් තමයි okay, we know that okay, the question is there. And there can be a change. There should be a change, like this should be there everywhere. මේක විතරක් නෙවෙයි මේ public property comes how you maintain your house. එන්නෙත් ඒකෙන් තමයි. Because if you have a great system of like say disposing garbage in a proper way, if you are doing that one at home, you will be doing the same thing outside as well. ගෙදර ගිහිල්ලා ගෙදර ඉදි කරන දේම තමයි you will be doing the same thing outside as well. එළියෙත් කරන්න ඔබත් ඒකමයි. Right? The same thing. That is very important. So you have to have a great system. Public property is very important. Right? ඒ පාඩම ඒ තොරතුරත් එක්ක තින් public property ගැන කතා කරන්න ගියොත් එම් there are so many things that we can tell you. Right? Public properties ගැන කතා කරන්න ගියොත් there are so many things we can tell you. Not only these things, right? Not only these things, if you just think about like national parks in Sri Lanka, there are public properties, the toilets and then the resting up places, anywhere, everywhere. All these things belong to people maintained by the government. Okay? Right. I think on what a public property means and use of public property, how to protect them. They are very important. Right. අපි දැන් මම කිව්වේ මොකද්ද මේක ඊටාම වැදගත්. හැබැයි අපි වාක්‍ය දීර්ඝ වාක්‍ය කොහොමද ලියන්නේ කියන එක ඊට වඩා වැදගත්. දීර්ඝ වාක්‍යයක් කොහොමද ලියන්නේ අපි? දීර්ඝ වාක්‍යයක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද? ඔබට තියෙන්න පුළුවන් සරල විදිහට වාක්‍යයක්. බොහොම සරල වාක්‍යයක් තියෙන්න පුළුවන්. Can we get a technical assistance? And here can we get a blank page after this? After this one, yes. Right after this, a blank page here. Aruna chuttak ivasagana inna. We'll be getting a blank page and then we'll be able to write. Okay, thank you. Thank you very much. That is a technical team. They are helping us. Right, okay. Then, what is the question? Yes, okay. After this. කොහොමද sentence එකක් අපි basically අපි කියමුකෝ sentence එකක් අපි ගත්තා කියලා කොහොමද ඒක එකක් දික් කරගන්න. දැන් දික් කරගන්නත් දැනගන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා වාක්‍යයක් ලියන්න දැනගන්න ඕන. ඔබ දැන් ආසන්න වශයෙන් මම හැමදාම මතක් කරන දේ තමයි වාක්‍ය රටාව tenses ටික වෙන මොනවත් නෙමෙයි tenses ටික හොඳට මතක තියාගන්න. tenses ටික සරල විදිහට මතක තියාගෙන ඉන්නකෝ. සරල tense එකක් තියෙනවා, continuous tense එකක් තියෙනවා, perfect tense එකක් තියෙනවා, perfect continuous tense එකක් තියෙනවා. ලොකුවට මතක තියාගන්න එපා. සරල එකකින් සාමාන්‍ය දේවල් කියනවා, continuous එකකින් සිද්ධ වෙමින් පවතින දේවල් කියනවා, වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන දේවල් කියනවා, perfect එකකින් කරලා තියෙන දේවල් කියනවා, perfect continuous එකකින් ඔබ කියනවා අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මම මේක දන්නේ, අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මම ඔයාලට කියන්නේ, අවුරුදු ගානක් තිස්සේ අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් ආවොත් මොකද perfect continuous tense එකකින් කියනවා. ඕක නිකන් මතක තියාගෙන ඉන්න. දැන් අපි ගමු බොහොම සරල වාක්‍යයක්. Right? ඉතාලම සරල වාක්‍යයක් අපි ගන්නවා. මොකද්ද? ඔබ දන්නවනේ ඉතින් කවුද ඉන්නේ? I. හරි? අපි ගමු I eat rice. මේ වාක්‍ය බොහොම සරලයි. I eat rice කියන එක බොහොම සරල වාක්‍යයක්. මොකද්ද මේකේ තේරුම? I eat rice තේරුම මම බත් කනවා. හැබැයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ දැන් බත් කනවා කියලා. දැන් බත් කනවා කියලා අදහස් කරන්නේ නැහැ. මේකෙන් කියන්නේ ඔව් මම බත් කනවා. It doesn't say that you are eating now. දැන් කනවා නෙමෙයි. But it generally
You eat rice generally. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ බත් කනවා කියන්නේ. අපි මේක ගත්තොත් I eat rice කියන එක දික් කරන්න ක්‍රමයක්. මේ වාක්‍ය expand කරන්න ක්‍රමයක් අපි ගත්තොත් I eat rice on a daily. මම දැම්ම වචනයක්. daily කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දිනපතා මම බත් කනවා. දිනපතා මම බත් කනවා. I eat rice daily. දැන් මේ daily කියන එකට අපිට දාන්න පුළුවන් ඕනනම් twice a day. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Twice a day. වෙන එකක් දානවා. Twice a day. ඒ කියන්නේ දවසකට දෙපාරක් බත් කනවා මේ. I eat rice daily කිව්වහම අපිට ඔන්න එක වාක්‍යයක් තමයි එක්ක අහුනේ. එක වචනයක් තමයි එක්ක අහුනේ. දැන් I eat rice කියන එකට twice a day කියන එක ගත්තොත් 1යි 2යි 3යි. ඔන්න තුනක් එක්ක අහුවෙලා තියෙනවා. වචන තුනක් එක්ක අහුවෙලා තියෙනවා. I eat rice twice a day. දැන් මේ twice a day කියන එක කොහෙන්ද ආවේ? මේක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්න දරුවනේ. twice a day කියන එක කොහොමද ආවේ එකපාරටම? ඒක ආවේ මමනේ කිව්වේ. No, you also should be getting that one. ඔබටත් මේක මතක් වෙලා මේක එන්න ඕනේ twice a day. එහෙනම් මොකක්ද මේ twice a day කියන්නේ? දවසට දෙපාරක්. දවසට දෙපාරක් twice a day. එහෙනම් මේක මම මේ නිකන් මේක කියලා දෙන්නම් twice a day කියන කලුත් වචනයක් විදිහට ආවොත් twice a day කියන එක කොහොමද අපි කියන්නේ? twice විතරද day දැන් twice a day කියන එකේ අපි ඔබට හිතෙන්න ඕනේ මොකද්ද දන්නවද මෙතන? twice a day කියන එකේ ඔබට හිතන්න දවසට දෙපාරක් විතරද අපිට මේක ලියන්න පුළුවන්. මේක ලියන්න පුළුවන් දවසට දෙපාරක් කියන එක විතරද? තුන් පාරක් වෙන්න බෑද? හතර පාරක් වෙන්න බෑද? දවසට එක පාරක් වෙන්න බෑද? 10 වතාවක් වෙන්න බෑද දවසට? ඔන්න අදහස එන්න ඕනේ. වෙනස් කරන්න ඕන වචන දෙකක් තියෙනවා. එකක් මෙන්න මේක. once a day කියලා කියන්නේ දවසට එක පාරයි. twice a day කියලා කියන්නේ දවසට දෙපාරයි. thrice වුණොත් th thrice වුණොත් thrice a day වුණොත් දවසට තුන් පාරයි. මෙතනින් එහාට ඔන්න වෙනස් වෙන හැටි. මෙතනින් එහාට මෙන්න මේක වෙනස් කරනවා අපි කැමති ගානක් දාගන්න දරුවනේ. කැමති ගානක්. අපි කියමුකෝ 25 වතාවක් දවසට කියලා. يعني පැයකට එක ගාන තව එකක් එක්කවල. දවසට 12 වතාවක් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. අපි මොකද්ද දාන්නේ? මෙතනින් දානවා ඉලක්කම නම්බර එක. right? ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දානවා times කියලා. 12 times a day. දැන් මේකේ මොකද්ද තේරුම? 12 times a day මොකද්ද තේරුම? දවසට 12 වතාවක්. දවසට 4 වතාවක්. එහෙනම් මොකද්ද කියන්න ඕනේ? 4 times a day. 4 times a day. පැහැදිලිද දරුවනේ? 4 times a day. පැහැදිලිද? ඔව්. දැන් මේ වගේ අලුත් කොටස් ඔබ ඉගෙනගෙන සිටිය යුතුයි සහ ඔබ ක්‍රියේටිව් විය යුතුයි. නැත්තම් ඔබ හැමදාම ඉගෙන ගන්නේ ගුරුවරයා දුන්න ටික විතරයි. No, you should overtake. You should pass your teacher. You should pass your master. හැමදාම යන්න ඕනේ ගුරුවරයා අභිභව යන්න ඕනේ. මොනවා කළාද? හිතලා. You understand that? Otherwise you will need a teacher every day. හැමදාම ගුරුවරයෙක් ඕනේ. No. You need to think something new. දැන් අපි ගන්නවා 4 times a day කියන වචනේ. මම ගන්නවා මෙහෙම. 4 times a day. 4 times a day. 4 times a day. දවසකට 4 වතාවක්. මේ අපි ගත්තේ එක්කව කරපු කොටසක් විස්තර කරන එකක් මේ ගත්තේ. 4 times a day. හරි? දැන් මේක day විතරද වෙන්න පුළුවන්. දැන් 4 times වෙනස් වුණා. day විතරද වෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ කාලයකට තියෙන day එකක් විතර නෙමෙයිනේ. week එකක් වෙන්න පුළුවන්, month එකක් වෙන්න පුළුවන්, අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. දැන් අපි ගත්තේ twice a day නේ ගත්තේ. මම මෙතන ගන්නම් ඒ වචනේ නැවත වතාවක්. twice a day. twice a day. දැන් මම වෙනස් කරනවා twice a week කියලා. මේ ඕගොල්ලන්ගේ question paper එකේ answers ලියන්න additions එක්කව කරගන්න දැනුම අලුතෙන් දෙන කොටසක්. හරි?
question paper එක අපිට දෙන question එක එහෙම පිටින්ම. But still I'm trying to give you something more and something creative that you can think of. ඔබට හිතන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මම මේ දෙන්න හදන්නේ. Why? Because your examination is close by. exam එක ඉතාම ළඟයි. Right? මේ වගේ දේවල් so you can study by heart. කටපාඩම් කරලා ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. But still if you know the art of changing them. If you know the art of changing these things, මේවා වෙනස් කරන විදිය වෙනස් කරලා අලුතෙන් හදන විදිය if you know that and if you can break them and fix them in a different way to get a different meaning, that is what learning is. අන්න ඒකයි මොකක් කරන්නද learning කියලා කියන්නේ ඒක. Right, okay. මම ඔන්න වෙනස් කරා twice a day එක වෙනස් කරා twice a week. Twice a week කියන්නේ මොකද්ද? ඔව්. දැන් දවස අයින් වුණා. සතියකට දේවතාවක්. Twice a week. දැන් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් දරුවනේ මෙතන twice a month. මේ බලන්න. Twice a month. එකතු කිරීම twice a month මාසෙකට දෙපාරක්. We can add some more twice a year. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මේ මොකක්ද කියන්නේ? Twice a year කියලා කියන්නේ අවුරුද්දකට දෙවතාවක්. අවුරුද්දකට දෙවතාවක්. Hope you understand this. මේ sentence මේ කොටස් ඔබට තේරෙනවා කියලා මම හිතනවා. Right, that is what I wanted to give you. මේක තමයි කියා දෙන්නත් ඕනේ. So twice a day, once a week, once a month, once a year. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. Right? නැත්නම් මෙතන ගන්න 4 times a day, 4 times a week, 4 times a month, 4 times a year. Right? You'll be able to get that one. Do you understand that one? Yes. Okay. Then make a ලස්සනයිනේ. Then make a ලස්සනයි. Right? Make a ඉතාම ලස්සනයි. Then if you want to write this down, ඔබට මේක තියෙනවා තමයි with this live lessons. That is true that you will be able to download this later and you can see that one with the link. Link එකේ ඔබට බලන්නත් පුළුවන්. But if you want to write down, you may write down, no problem, right? ඔබට පුළුවන් මේක බලා ගන්නත්, ලියා ගන්නත් පුළුවන්. Then මට I want to go and I want to go to another section. මේක තව section එකකට යන්න ඕනේ. I know that it is like, it is so interesting to learn something and it is so interesting to teach you something like this. මේ වගේ එකක් උගන්වන්න තාසයි. I really love this, right? I love my teaching. I love my passion is teaching. I love this, right? Just to give you, right? Okay, 4 times. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, and then twice a day, thrice, 12 times, 4 times a day. හැබැයි දරුවනේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. You're not supposed to write sentences. මේ sentences වල ඉලක්කම් ලියන්න not supposed to do that. ඉලක්කම් සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ නැහැ. So you have to write that one in letters ලියන්න ඕනේ. Right? Okay. අපි ගත්ත වාක්‍ය මොකද්ද? I eat rice. මොකද ගත්තේ I eat rice twice a day. දැන් ඔබට මතකයි ඇති මේක ආපු විදිය. අපි පොඩ්ඩක් මේක ඉරේස් කරමු නේ. Is that okay? Do you want to write this down? If you want to write this down, so you'll be able to watch the video again and then, you'll be able to write. Okay. I'll just erase this one. What happened? හරි. අපි ගත්තේ මොකද්ද? Twice a day කියන එකනේ. I eat rice twice a day කියන එක. I eat rice කියන වාක්‍ය තමයි ගත්තේ. දැන් මම ඔබට කියා දුන්නා මොකද්ද? Twice a day කියලා එකක්. මොකද්ද? Twice a day. මෙහෙම එකක් කියා දුන්නා. Right? මේක තමයි කියා දුන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ විස්තර කරන විදිහ අපි හදලා දුන්නා. Twice a day, thrice a day, 4 times a day, 4 times a week, 3 times a week, 3 times a month. ඔන්න ඔක අපිට ගන්න පුළුවන්. Right? Okay. I eat rice twice a day. Right. Then මේ වාක්‍ය තව ටිකක් දික් කරමු. I eat rice. I eat rice with but කන්නේ මොකක්ද එක්කද? Curry. Right? I eat rice with curry twice a day. Twice
a day. දැන් දරුවනේ අපිට වචන කීයක් එක්ක අහුවෙලාද? I eat rice with curry twice a day. Eat rice විතරයි මෙතන තිබේ. 1 2 3 4 5 වචන පහක් එක්ක අහුවෙලා තියෙනවා. I eat rice with curry. Rice with curry. Rice with curry. Curry කියලා කියන්නේ ඒකද? Rice with curry twice a day. කොහොමද ඒ උනේ? අපි එක්ක අහු කරා මොනවත් එක්කද කෑවේ? Rice with. Right? I eat rice with curry twice a day. දැන් ඕනනම් දාන්න පුළුවන් අපි කන්නේ මොන රෙස්ටෝරන්ට් එකකද කියලා. මෙතන දාමු අපි රෙස්ටෝරන්ට් එක දාන්න පුළුවන් ඕන. I eat rice with curry at රෙස්ටෝරන්ට් එක නමක් කියන දරුවනේ. ඔබ දන්නවා රෙස්ටෝරන්ට්ස් ගොඩක් ඇති ඔබේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධම රෙස්ටෝරන්ට් එක ගන්න පුළුවන් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි ගමු පුංචි රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. I eat rice with curry at okay, I get Dion's. I eat rice and curry at Dion's මොකද්ද? restaurant twice a day. ඔන්න වාක්‍ය මොකක්ද උනේ කියලා බලන්න. දැන් මොකක්ද උනේ වාක්‍ය? I eat rice with curry at Dion's restaurants twice a day. දවසකට දෙපාරක් Dion's restaurant එකෙන් මම බතුයි එළවලුයි නැත්නම් බතුයි හොදි කනවා. curry කියලා කියන්නේ anything. Right? That could be anything curry. Right? දැන් මම මේ වාක්‍ය තව එකක් දික් කරනවා. තව එකකින් දික් කරනවා. මොකද්ද? I eat rice with curry at Dion's restaurant twice a day with my friend. මොකක්ද දාන්නේ? With my friend. දැන් බලන්න දරුවනේ අපි පටන් ගත්තේ I eat rice විතරයි. I eat rice විතරයි පටන් ගත්තේ. වචන කීයක් තියෙන්නේ? 3යි වාක්‍යේ. ඊගාවට අපි හැදුව වාක්‍යයක් කීයද? 1 2 3 4 5 6 7 8යි. 8කට හැදුවා. ඊගාව වාක්‍ය දික් කරා මොකද්ද වෙන්නේ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. 13ක් තියෙනවා දරුවනේ. දැන් කීයක් තියෙනවද? 13ක් තියෙනවා. Just imagine the sentence. මේ sentence එක කවුද කරන්නේ? ඔබමයි ලියන්නේ. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ලියන්නේ. ඔබමයි ලියන්නේ. You write it. මේක නේද ඔබ ඉගෙන ගත යුතු writing pattern එක? This is what you want to write, right? ඔබට ලියන්න ඕනේ මේක නේද? ඉතින් මේක අලුතෙන් හිතන්නයි ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න. අලුතෙන් හිතන්නයි ඕනේ. නිකන් ඉන්න ගමන් ලියන්න sentence එකක්. Just write a sentence. එක්කව කරන්න. හරිද කියලා බලන්න. ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ නම් just write it again. නැත්නම් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. Sir, or Guruthumani, I have written something like this. Can we get to know whether this is correct? මේක හරිද කියලා පුළුවන්ද? පුළුවන්. You can talk to your teacher. ඔබේ ගුරුවරයාට කතා කරන්න. You have a teacher at home, right? At school. ඉස්කෝලේ ගුරුවරයෙක් ඉන්නම් කතා කරන්න. He or she will help you. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපි උත්සාහ කරන්න නැති එකයි. This is what, right? ඔන්න අපි ගත්තා මොකද්ද? sentence එකක් ගත්තා. මේ sentence බොහොම සරල sentence එකක් ගත්තේ. ඊට පස්සේ වාක්‍ය දික් කරා 3ෙන් පටන් ගන්න 13ක් වෙනකම් වචන 10ක් එක්කව කරලා තියෙනවා. Still I eat rice කියන එක තියෙනවා. Right? හොඳයි. අපි ගමු තව එක උදාහරණ වාක්‍යයක්. Right? Right. අපි එක උදාහරණ වාක්‍යයක් ගමු. හරි. අපි ගමු වාක්‍යයක් මෙහෙම. She මෙන්න වාක්‍ය. She නම් අපි මොකද්ද ගන්නෙ? Go the goes the. She goes the she go the. Then ටක් ගාලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ because you are about to sit the examination. විභාගයේ ලියන්න ඉන්නේ. මොකද්ද? She go the goes the. Yes, she goes. She goes. හේතුව මොකද්ද? සරල වර්තමාන කාලයෙන් ගන්න. She goes there. බොහොම සරල වාක්‍යයක්. She goes there. ඇය එහෙ යනවා. ඇය එහෙ යනවා. මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. She goes there. She goes there. Right.
දැන් මේ වාක්‍ය දික් කරන්න ඕනේ. කොහොමද මේ වාක්‍ය දික් කරන්නේ? වචන 3යි තියෙන්නේ. she goes there. වචන 3යි තියෙන්නේ. ඔන්න එක්කහුව කරන ක්‍රමය කියලා දෙන්නම්. එක්කහුව කරන්න ඇය එහෙ යනවා කියලානේ තියෙන්නේ. ඇය එහෙ යන්නේ කවද්ද? ඇය එහෙ යන්නේ කොහොමද? ඇය එහෙ යන්නේ කාත් එක්කද? ඇය එහෙ යන්නේ මොකටද? ඇය එහෙ යන්නේ කීයටද? ඔන්න වාක්‍ය දික් කරන ක්‍රම. මොකද මං කිව්වේ ඇය එහෙ යනවා. දැන් අපි ගන්නවා ඇය එහෙ යන්නේ කොහොමද? ඇය එහෙ යන්නේ කාත් එක්කද? ඇය එහෙ යන්නේ කීයටද? ඇය එහෙ යන්නේ මොකටද? ඇය එහෙ යන්නේ කවද්ද? 5යි. අපිට ඔන්න ඕවට උත්තර ලිව්වොත් අපිට පුළුවන් මේ වාක්‍ය දික් කරන්න. ordinary level දරුවනේ මතක තියාගන්න this is not rocket science. මේක නිකන් එකපාරටම ඉගෙන ගන්න දෙයක් නෙමෙයි, right? You need this like you need to have your concentration, that's all. That will be easy. මතක තියාගන්න ක්‍රමවේදය විතරයි ඔබට ඕන. Right. So අපි ගමු. She goes there. She goes there every morning. මම දැම්මා එකක් උන්න. She goes there every morning. දැන් මේ මොකද්ද මේකේ තේරුම? She goes there every morning. හැම උදෑසනකම ඇය එහි යනවා. හැම උදෑසනකම ඇය එහි යනවා. She goes there every morning. Right? දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් ඇය සතුටෙන් හැමදාම එහි යනවා. හැම උදෑසනම සතුටෙන් යන්නේ. She goes there ක්‍රියාපදයට පස්සේ happily. She goes there happily every morning. She goes there happily every morning. ඔන්න she goes there every morning ඕනනම් happily කියලා කරුවට දාන්නත් පුළුවන්. She goes there every morning happily. She goes there every morning happily. දැන් අපි මේ වාක්‍ය දික් කරමු. She පොඩියට ලියනවා දැන් දරුණ ඔබට පේනවා. She goes there with ඔන්න දැන් දානවා. She goes there with her brother. She goes there with her brother every morning. Every morning. දැන් මොකද්ද වාක්‍යෙට? වාක්‍ය ලොකු වුණා. වාක්‍ය දික් වුණා. She goes there with her brother every morning. දැන් වාක්‍ය දික් වුණා. මොකද්ද උනේ? වාක්‍ය දික් වුණා. 1 2 3යි මෙතනින් හැරව ඇඩ් වෙච්ච ඔක්කොම sentences දික් වෙන්නේ මොනවද තියෙන්නේ? With her brother ඇගේ සහෝදරයාත් සමග every morning. හැම උදෑසනකම. දැන් අපිට තියෙන්නේ 3යි. 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8ක් තියෙනවා. දැන් කොහොමද මේ වාක්‍ය තව දික් කරන්න? තව දික් කරන්න පුළුවන්. Right? She goes there. She goes there. She goes there on foot. She goes there on foot. On foot කියන්නේ paying. She goes there on foot with her brother every morning. She goes there on foot with her brother every morning. ඇගේ සහෝදරයත් සමග හැමදාම උදෑසන හැමදාම උදේට පයින් යනවා. දැන් වාක්‍ය කොච්චරක් දික් වුණාද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ක් වුණා. වචන 3යි. වචන 3යි තිබ්බේ උන් අපි 10ක් කරා. දැන් මේක තමයි ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කළ යුත්තේ. දැන් මේ වාක්‍ය ගත්තොත් she goes there on foot with her brother every morning happily. ඒ කියන්නේ සතුටෙන්. ඔන්න දැන් දාන්න පුළුවන් on foot කියන එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. By the train, by train, right, by bus, in a car, in a tuk-tuk, in a three-wheeler, on a cycle. You can write. Do you understand that one? In a වාක්‍ය දික්කන හැටි පැහැදිලි නේද? තව අපි එක උදාහරණයක් ගමු. තව එක උදාහරණයක් අරගෙන we will be able to you will be able to learn more, right? දැන් මේකත් අපි මකමුනේ, right?
right. right. තව වාක්‍යයක් ගත්තොත් අපි බොහොම සරල එකක් ගමු. තව සරල එකක් අපි දෙකම ගත්තේ සරල වර්තමාන කාලයෙන්. ඒ දෙකම ගත්තේ මොකෙන්ද? සරල වර්තමාන කාලයෙන්. දැන් අපි ගමුද වාක්‍යයක් yes she is අපි ගමුකෝ ඇයම ගත්තා. she is cooking. මෙන්න වාක්‍යය. බොහොම සරල වාක්‍යයක්. මොකද්ද she is cooking කියලා කියන්නේ? she is cooking. මොකද්ද තේරුම? ඇය උයනවා. හැබැයි මේ ඇය උයනවා කියන එකේ මේ වෙලේ ඇය උයන එකක් තමයි මේ කියන්නේ. she is cooking. right? ඇය මොනවද උයන්නේ? උයනවා විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. මොනවද උයන්නේ? කොහොමද උයන්නේ? කාත් එක්කද උයන්නේ? කවද්ද උයන්නේ? කොහෙද උයන්නේ? මොකුත් සඳහන් කරලා නැහැ. දැන් එන අපි ඇඩ් කරන වාක්‍ය. මොකක්ද ඇඩ් කරන්නේ? වාක්‍යයට අපි මොකද කරන්නේ? ඇඩ් කරනවා එකින් එක. right. එහෙනම් කියන්නේ she is අපි මොකද්ද කරන්නේ? she is cooking. she is cooking මොනවාද? rice. මොකක්ද දැන් දාන්නේ? ඔන්න එක්කව කර. she is cooking rice. තේරුම? ඔව්. she is cooking rice කියලා කියන්නේ ඇය බත් උයනවා. දැන් අපි බලමු ඇය බත් උයන්නේ කාටද කියලා ඇහුවොත්. she is cooking rice. she is cooking rice for her children. අපි ඔන්න එක්කව කරනවා. මම මෙතන එක්කව කරනවා වචන. rice for her children. මේ මොකද්ද මේ? she is cooking rice for her children. ඇය ඇගේ දරුවන්ට බත් උයනවා. ඇය ඇගේ දරුවන්ට බත් උයනවා. she is cooking rice for her children. කොහෙද උයන්නේ? කුස්සියේ. දැන් ඉතින් වාක්‍ය දික් කරන්න වෙනව නේද? ඔව්. she is cooking rice කොහෙද? in the kitchen. කොහෙද කියලා කිව්වහම in the kitchen for her children. she is cooking rice in the kitchen for her children. ඇය කුස්සියේ බත් උයනවා ඇගේ දරුවන්ට. පටන් ගත්තේ වචන තුනකින්. දැන් කීයද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. මේ බත් උයන්නේ දවල්ට කන්නද රැට කන්නද උදේට කන්නද? so additions, right? she is cooking rice in the kitchen for her children for dinner or for lunch. දැන් වචන 12ක් වුණා. for lunch. she is cooking rice in the kitchen for her children for lunch. for lunch. right? පැහැදිලිද? okay. දැන් ඕන්නම් මේක තව එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ she is cooking red rice. she is cooking red rice in the kitchen for her children for lunch. පැහැදිලිද දරුවනේ? වාක්‍ය දික් වෙන හැටි පැහැදිලිද? වාක්‍ය දික් වෙන හැටි තේරෙනවද දැන්? එකපාරටම නෙමෙයි වාක්‍යයක් ගත්තේ. මම ඔච්චර කාලෙ අපි කියා දුන්නේ නැහනේ. ඔච්චර කාලෙ අපි උත්තර දුන්නා. අපි උත්තර ලිව්වා. and then what I told you was to practice them. practice කරන්න කියලා තමයි කිව්වේ නේ. එහෙම නේද කිව්වේ? practice කරන්න කියලා තමයි කිව්වේ. why? all because you want to practice in a different way. like you will be writing, you will be practicing the same thing like what your teacher said, what your teacher wrote. එහෙමනේ. you can get different kind of books. ඕන තරම් answers තියෙන පොත් ගන්න පුළුවන්. so you can practice that one. read and practice. that's different. දැන් කියන්නේ මොකද්ද? වාක්‍යයක් කරගෙන මොකද්ද කියන්නේ? දික් කරන්න. වාක්‍ය දික් කරන්න. ඔබ දන්න වචන නෙමෙයිද මෙතන තියෙන්නේ? මේ වචන ඔබ දන්නේ නැත්තේ? මේ වචන ඔක්කොම ඔබ දන්නවා. මොනවද? children කියන වචනේ දන්නවා. for කියන වචනේ දන්නවා.
lunch කියන එක දන්නවා. her කියන එක දන්නවා. kitchen කියන එක දන්නවා. in the kitchen කියන එකත් දන්නවා. rice කියන එක දන්නවා. red rice කියන එක දන්නවා. cooking කියන එක දන්නවා. is දන්නවා. she දන්නවා. මේ ඔක්කොම දන්න වචන. දැන් එහෙනම් කියන්න බැරි මොකද්ද? order එකයි දැනගන්න නැතුව හිටියේ. දැන් order එකක් දන්නවා. කොහොමද මේ වාක්‍ය දික් කරන්න කියන එකක් දන්නවා. මේ වාක්‍ය කොහොමද එකින් එක දික් කරන්න කියන එකත් දැන් ඔබ හොඳින්ම දැනුවත්. Understand? Yes. Okay. She is cooking red rice in the kitchen for her children for lunch. Right? මේ වාක්‍ය තව දික් කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. But I don't want you to be in trouble, right? ප්‍රශ්නේ මට පැටලෙන්න ඕනේ නැහැ. That you have got 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 තියෙනවා. 13ක් තියෙනවා. අපි තව එකක් බලමු. අපි පොඩි බ්‍රේක් එකකට යන්න හදන්නේ. බ්‍රේක් එකට යන්න කලින් අපි පොඩි වාක්‍යයක් බලමුකෝ. තව එක වාක්‍යයක් බලමු. Right. එක වාක්‍යයක් අපි බලමු. මෙහෙම ගමු. Okay. මේ වෙන විදිහට ගත්තා. This is my දරුණේ අතර මට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔබ මම ලියනකොට හොඳට බලන් ඉන්න බෝඩ් එකේ මේක ලියනකොට ස්මාර්ට් බෝඩ් එක වෙන්න පුළුවන්. But anyway there is a way of writing letter formation එක ඔබ හොඳටම දැනගෙන සිටිය යුතුයි. ඒතකොට තමයි මේකෙන් ලියන්න පුළුවන්. අපි ලියන්නේ මේ බෝඩ් එකේ තමයි. ඒතකොට ඒක අර cursive letters වගේ එන්නේ. But still උස්සලා ලියුවොත් ඒක හරියට මේ letter formation එක හොඳට බලන් ඉන්න. මම ලියන ක්‍රමය කොහොමද කියලා බලන් ඉන්න. අකුර කොහොමද ලියන්නේ කියලා. හරි? ඒ formation එක හරියටම තමයි ලියන්නේ. Why? Because you want to practice. ඔබටත් practice කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ලියන්නේ. මොනවා හරි අපි කියමුකෝ අකුර ලියන විදිහ කොහොමද කියලා අහුවොත් I can teach you. Right? කොහොමද ලියන්නේ? දැන් ඒ අකුර ගත්ත ගමන් අපිට තියෙන්නේ කොහොමද? මෙහෙමනේ. Okay. දැක්ක ගමන් මේ වගේ. මේක එක විදිහට ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද ලියන්න පුළුවන්? මෙහෙම කෑල්ලක් දාලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මෙහෙම ලියලා මෙහෙම ලියන කෙනෙක්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් ඉඳී දැන් මේක දිහා බලලානේ කරන්නේ. ඔහොම ලියන්නත් පුළුවන්. But letter is correct. හැබැයි formation එක ඉතාම වැදගත්. That should be there at the nursery level or the grade 1 එකකින් තමයි ඔබට එන්න ඕනේ. grade 1 grade 2 වෙනකොට තමයි හරි formation එක එන්න ඕනේ. එතනදි වැරදිච්ච ගමන් තමයි ඔයගොල්ලන් පැන්සල වැරදියට අල්ලන්නේ. දැකලා තියෙන පැන්සල හරියට අල්ලන්න ඕනේ. අකුරු මේවත් තුනෙන් ඇඟිලි තුනෙන් මාපට ඇඟිල්ලත් දබර ගිල්ලත් ඒ වගේම මැද ඇඟිල්ලෙන් තමයි යාව මොනවා කරන්නද? You can see that one, right? You can see this is how you have write. Right? හැබැයි ඔබ දැකලා සමහර ළමයි මෙහෙම අල්ලනවා. සමහර ළමයි මෙහෙම අල්ලනවා. That is all because the wrong formation. Wrong way of holding the pencil. Right. ඒ වගේම තමයි අකුරු ලියන ක්‍රමෙත්. ඉතින් අකුරු ලියන ක්‍රමෙත් හරියටම තියෙන්න ඕනේ. Right? Right. අකුරු ලියන ක්‍රමෙ හරියටම තියෙන්න ඕනේ. Right? Okay. Oh, I have to write it again. This is my friend කියන එක තමයි මම ගත්තේ. Okay. Once again I am writing this is my friend. මේ මගේ යාළුවා. දැන් මේ වාක්‍ය දික් කරන්නේ කොහොමද? මේ වාක්‍ය දික් කරන්න බැලුවල්මටම අයියෝ වාක්‍යයක් 4 letter 4 words and කොහොමද how to expand this මේක කොහොමද ලියන්නේ? How are we going to do that? කොහොමද කරන්නේ එකපාරටම? අමාරුයිද? නෑ. නිකන් ගමු බොහොම සරල වාක්‍යයක් ගමු. This is my friend. Okay. This is අපි ගමු. This is my friend. ඔන්න මම වාක්‍ය දික් කරනවා. This is my friend. දැන් අපිට වාක්‍ය දික් කරන්න ඕනේ. This is my friend. ඔබට මතකද relative clauses කියලා lessons එකක්? ඔබට මතකද relative clauses කියලා lessons ඉගෙන ගත්තා? relative clauses වාක්‍ය දික් කරනවා clause එකක් දාලා. කොටසක් වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් දාන එකටම. This is my friend. මම මෙතෙන්ට who කියනවා. පුද්ගලයා දාලා who කියන්න පුළුවන්. relative clause එකේදී relative clause එකේදී This is my friend. ඔන්න දැන් වාක්‍ය දික් කරනවා. මෙතනින් එහාට you can expand the sentence. You can't even imagine. This is my friend. දැන් බලමු who knows no. Just okay. Who knows? This is my friend who knows English.
This is my friend who knows English. තේරුම මොකද්ද? වාක්‍ය දෙක කරේ මෙතනින් නවත්තන්න වෙනවා. This is my friend who knows English. තේරුම මොකද්ද? Okay, this is my friend who knows English කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි දන්න යාළුවා තමයි මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවා. This is my friend. මේ මගේ යාළුවා කවුද? ඉංග්‍රීසි දන්න. ඉංග්‍රීසි දන්න මගේ යාළුවා තමයි මේ ඉන්නේ. This is my friend who knows English. පැහැදිලිද? This is my friend who knows English. Right. ආවොත් මේ වාක්‍ය තව ටිකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. This is my school friend. ඒ කියන්නේ පාසල් මිත්‍රයා. This is my school friend who knows English. Right? දැන් වාක්‍ය ඕන සම්පූර්ණ වෙනස් කරන තව චුට්ටකින්. This is my school friend who knows how to speak English. දැන් මොකද වාක්‍ය මොකක්ද උන්ද? This is my school friend who knows how to speak English. This is my school friend. This is my school friend who knows how to speak English. මේ ඉන්නේ මගේ ඉස්කෝලේ යාළුවා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න දන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන විදිහ දන්න. Who knows how to speak English. Right? This is my school friend who knows how to speak English well. දැන් ඔන්න වාක්‍ය දික් වෙනවා. තවත් දික් වෙනවා. දැන් වාක්‍ය ගත්තාම 1 2 3 4යි. මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ වුණාම 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Full stops තැන්තගොල්ල තියෙනවා, but you don't want to worry about that one. This is my school friend who knows how to speak English well. Right? මේ වාක්‍ය දික් කරා. This is my school friend who knows how to speak English. දැන් ඕනනම් මෙතන දාන්න පුළුවන් who knows how to teach English. ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න දන්න කෙනා කියලාත් කියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද දරුවනේ? පැහැදිලිද අපි මේ කතා කරගෙන ආපු එක පැහැදිලිද ඔබට? ඔය කතා කරගෙන ආවේ මොකද්ද? sentence එකක් ලියන්න කලින් sentence එකක් අපිට sentences ලියන්න පුළුවන් ඕන තරම්. That is true. Right? Sentences ලියන්න පුළුවන්, but still ඔබ දන්නවා සරලම වාක්‍යයක් ලිය සරලම වාක්‍ය. Just say I go කියලා ලියන්න දන්නවනේ. I eat, I know, ඒව දන්නවනේ. ඒ වගේ වාක්‍යයක් වචන තුනක වාක්‍යයක්. I go home. I go home. මම ගෙදර යනවා. I go home. I home go නෙමෙයි. I go home ගම ගෙදර යනවා. I go home කියන වාක්‍ය දික් කරන්නත් පොඩ්ඩක් හරි පිළිගන්න. I go home. I go home every day. I go home every day. මම හැමදාම ගෙදර යනවා. I go home with my friend every day. I go home every day with my friend. ඔන්න වාක්‍ය දික් වෙන හැටි. මේ එක්ස්පැන්ෂන් එක තමයි ඔබට වැදගත් වෙන්නේ. කොහොමද මේක කරන්නේ? දැන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ගොඩාක් මතුවේ. I understand, once learning all these things, you will have lots of questions to answer. Lots of questions. මේක විශේෂයෙන්ම practice කරද්දී you will have to, find lots of problems. I know you will face. කොහොමද මේක ලියන්නේ? Practice it. Tell your teacher, school teacher to කියන්න. Tell your extra education teacher as well. ඔබට ගුරුවරයෙක් ඉන්නවනේ. We know that one, right? Everybody has every teacher is trying to teach you. හැම ගුරුවරයෙක්ම උත්සාහ කරනවා ඔබට උගන්වන්න. So you would have a teacher at school. You would have a teacher at your private tuition class. But don't worry, just ask them. Ask them how to write it. They will help you. ඒගොල්ලන් ඉන්නේ ඔබට උදව් කරන්න. And at the same time, I know you are watching DP education as well, and then you you can stop this, today you are watching all these things live, but after today you will be able to see them later, right? Okay, stop them and then read it, stop them, watch it. That is okay. Right. කෙසේ වෙතත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා මොකේද පුංචි break එකක් ගන්න. You know that, Friday is the day that you learn English. Then අපි පුංචි break එකකට ගිහිල්ලාමු. You can have a cup of tea, cup of coffee, or quick snack. Right. See you later. ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මම හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය
තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 1000 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 1000 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුනගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂයේ මෙන්න මෙතන තියෙන වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකයේ ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මෙතනින් බල S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නෑනේ මීට ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඕගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශයේ හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පසුරු 8 සිට 10 දක්වා
හොඳයි පුංචි breaking පස්සේ I know this is like you know this is a very short break but you know time is important නේ වැදගත් වෙන වෙලාවනේ right ඉස්සලා පොඩි mistake එකක් තිබ්බ ඔබ දැක්කද දන්නේ නැහැ ඒකේ අපි thrice කියලා ලියද්දි පුංචි mistake එකක් වුණා 3 h එන්න ඕන මම නැවත ලියන්න THR thrice එහෙමයි ඉන්න ඕන මම මතක හිටියට මේකේ S එක තමයි so H එක තමයි මිස් උනේ ඒක නිසා so don't misunderstand that one that was a mistake THRICE 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 right okay එතන දරුවනේ අපි ඔන්න වාක්‍ය expansion එක වාක්‍ය expand කරන්නේ කොහොමද කියන එක පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත්තා දැන් මේක අපි ලබන සතියේ තව චුට්ටක් එක්කහුව කරලා කරමු මේක මේ expansion of sentences කියන එක ටිකක් අපි තව ටිකක් වැඩි කරමු right expand කරමු වාක්‍ය මොකද තව ටිකක් ඉගෙන ගන්න අපි ගාව වාක්‍ය කීපයක් තිබ්බොත් වචන කීපයක් තිබ්බොත් අපි වචන කීපයක් එක්කහුව කරමුකෝ එහෙම කරලා අපි ලබන සතියේ තව චුට්ටක් ඒ ගැන ඉගෙනගෙන question වලට යන් දැන් අද අපි question එකට යමුකෝ දැන් what was the question එක write one of the following use about 200 words an article to the junior observer on the following topic public property belongs to all of us you may include the following what public property means some examples schools buses trains etc use of public property how to protect them awareness programs for school children නම් මේ ගැන අපි සෑහෙන කතා කරන්නේ public property ගැන this can be like you know this can be a very interesting topic at school levels හැබැයි ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම that will be a dull speech like dull topic for adults I know that right අපි ගමුකෝ ඊගාව එක right ඔන්න අපි මේ වාක්‍ය ලියන්න පටන් ගන්න okay there was some kind of mistakes here the printing errors were there but I'll just make it දැන් ඔන්න පටන් ගන්නවා මොකක් ලියන්නද මේ ආටිකල් එක ලියන්න පටන් ගන්නවා මේ ආටිකල් එකේ බලමුද කීයක් තියෙනවද කියලා ඡේද right ඡේද මං හිතන්නේ 4ක් තියෙනවා okay this is yes ඡේද 4ක් තියෙනවා so we will be able to public property public properties ඉස්සලා අපි බලමු කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා public properties are maintained by the government for the benefits of the people in the country the services are always free of charge for any user these could be considered as welfare programs by the government since the government spends a lot of money on them duty of the general public is to utilize these facilities in a proper manner ඔන්න පටන් ගත්ත ගාම විස්තරේ කියනවා මොකද්ද කියන්නේ public properties කියලා කියන්නේ මොනවද පොදු දේපල public properties are maintained by කවුද are maintained by කියලා කියන්නේ ඔව් පවත්වාගෙන යන්නේ are maintained by the government for the benefits of the people in the country රටේ ඉන්න ජනතාවගේ මොනවද ඔවුන්ට වාසියක් වෙන්න ඔවුන්ට මේකෙන් සේවයක් අත්විඳින්න තමයි public properties තියෙන්නේ සේවයක් අත්විඳින්න for the benefit of the people in the country රටේ මිනිස්සුන්ට public properties තියෙන්නේ ඒකට නිකන් ඔය පයින් ගහන්න දේවවත් ඔය පුටු අපි කියමුකෝ ground එකක පුටු තියනවා කියලා ඒවා පයින් ගහලා කඩන්නවත් නැත්නම් ඒවට යකඩ පොළොලින් ගහන්නවත් මොනවා හරි දෙකකින් ගහලා කඩන්න නෙමෙයි public properties තියෙන්නේ that should be understood I just want to tell you that something that you know personally I visit the country like everywhere I visited almost all Sri Lanka visited all the places I have the opportunity and I was lucky to go I have seen these things මම මේක දැකපු හින්දායි කියන්නේ I can tell you about the public property ඊළඟ lesson එකට ආවම කියන්නම් I will tell you all these places like about the next question is about use of polythene එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් දෙන ලංකාව වටේම තියෙන I can tell you because they like you know a media like this මේ වගේ channel එකකින් we can you know give you some kind of like information
that everybody can understand. Everybody can understand that, right? Anyway, I have been to most of the places. I have covered 25, all the districts. I have been to all the districts. Telling you the truth, I have been all the corners in Sri Lanka, right? That is kind of like an opportunity to go all these places, and I have seen public property as well. That is why I can talk about those things well, right? Public properties are maintained by the government for the benefits of the people of the country. The services are always free of charge. මේ වගේ ස්ථානවල ගොඩක් තියෙන ස්ථාන දැන් අපිට train එක ගන්න බෑ free of charge කියලා, right? We can't take the buses as free of charge, but some properties are free of charge. Say bus stand එකක් කියලා හිතන්නකෝ public property එකක්නේ. That is free of charge. Bus stand එකට ගියා කියලා කාගෙන්වත් සල්ලි ගන්න නැහැනේ. නේද? Nobody takes. No. So these services are always free of charge. Always කියන එකකින් මතක තියාගන්න for any user. මෙතනදී මේ අදහස් කරන්නේ not the buses, not the trains. Trains or buses නෙමෙයි, other public properties. අනිත් ඒවා. park එකක් වෙන්න පුළුවන්. Free of charge. මිල සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස්. These could be considered as මේවා අපිට consider කරන්න පුළුවන්. These could be considered as welfare programs. Welfare programs by the government. Welfare programs by the government. රජයෙන් කරන welfare, සමාජ සත්කාර, සමාජ සේවා, welfare. කියන්නේ සමාජ සත්කාරයක් හැටියට තමයි එන්නේ ඒවා. ඔවුන්ට කරන welfare program එකක්. By the government, since the government spends a lot of money. Since the government spends a lot of money on them. මේවට ගොඩක් වියදම් කරන නිසා. ගොඩක් වියදම් කරනවා මේ වෙනුවෙන්. Right? Okay. Duty of the general public. Duty of the general public. පොදු ජනතාවගේ duty එක කාර්යභාරය වෙන්නේ ඕනේ මොකද්ද? Is to utilize these facilities, in a proper manner. හරි ක්‍රමයට මේවා භාවිතා කරන එක තමයි මොකද්ද? මහා ජනතාවගේ මොකද්ද? ඩියුටි එක රාජකාරිය වෙන්න ඕනේ ඒවා හරියට භාවිතා කරන එක. හරියට භාවිතා කරන එක තමයි පොදු ජනතාවගේ හරියට භාවිතා කරන එක තමයි පොදු ජනතාවගේ මොකක්ද වෙන්න ඕනද? රාජකාරී ඩියුටි එක වෙන්න ඕන. Public properties. Right. ඊළඟ කොටසට යන්න. Okay. Education, health and transport are mainly the services that includes a lot of public properties. Public properties වැඩිපුරම තියෙන්නේ මෙන්න මේවයි මොනවද? Education, අධ්‍යාපනය, health and transport. මේවයි තමයි වැඩිපුරම public properties තියෙන්නේ health, education එකේ. Education කියලා කියන්නේ ඔයා all the schools, හැම ස්කෝලයක්ම public properties, not the private schools, not the semi-government, you can't exactly take, but still public properties. All other schools are public properties. පොදු ජනතාව, පොදු දේපල. Just imagine how many schools have got, comfortable toilets for children. Public properties. Comfortable place to stay after school. That's a problem, but still public properties, right? When using these properties, may properties පාවිච්චි කරද්දී, one has to be very thoughtful. කෙනෙකුට ගොඩාක් හිතන්න වෙනවා. One has to be very thoughtful. හිතන්න වෙනවා ගොඩාක්. Since they are not only for the people live at present. වර්තමානයේ ජීවත් වෙන ජනතාවට පමණක් නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. Not only for. මෙතින් not only for the people live at present. වර්තමානයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට පමණක් නෙමෙයි මේ properties තියෙන්නේ.
they are also for the future generations as well. අනාගත පරපුරක් වෙනුනුත් එක තමයි මේතන තියෙන්නේ. Public properties කියලා කිව්වහම you can just imagine about the walls as well. Properties තියෙන public properties තමයි ඔය ගොඩක් රාජ්‍ය ආයතන වල තාප්ප නේද? හැමතැනම තියෙන තාප්පත් ඒ වගේ වැදගත්. ඔය තාප්ප වල you would have seen that, you know, lots of posters getting pasted, things are written, spray කරලා ලියලා යනවා සමහර කට්ටිය. It's like it belongs to them, right? Public properties. We will go around the country, you will be able to see how many places have been like scribbled. කොච්චර තැන්වල ලියලා තියෙන ස්ප්‍රේ කරලා තියෙනවද කියලා. I can't tell you the words which are written in public properties, that it takes a long time, it takes a lot of money to restore them. Public properties වල ලියලා ගිහිල්ලා තියෙන සෑහෙන දේවල් ලංකාව වටේම ගිහම පේන්න තියෙනවා. Right? It takes a long time. It takes a long time to restore it. ඒවා restore කරන්න ආයෙ paint කරලා නැවත හදන්න, it costs a lot. But those who are writing on those, ඒවා ලියන මිනිස්සු, they don't understand. That's what I told you, like, you know, countrymen, රටේ ඉන්න මිනිස්සු should be responsible about that one. You would have seen that one. You would have seen. You would have seen ඔබ දැකලා ඇති ගොඩක් තැන්වල public properties, right? So that's what telling you, right? One has to be thoughtful. පාවිච්චි කරන බොහොම වගකීමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Since they are not only for the people live at present, වර්තමාන ජීවිතන කට්ටියට විතරක් නෙමෙයි. They are also for the future generations as well. අනාගත පරපුරටත් එකයි මේවා තියෙන්නේ. Right? If one ඔන්න වචන ඇත්තන. If one having the intention of protecting them for future. මේක තමයි වැදගත්ම දේ. මේක තමයි වැදගත්ම දේ. බලන්න. If one having the intention of protecting them for future. මොනවා හරි සිතුවිල්ලක් නැත්තම් intention එකක් තියෙනවා නම් මොනවද? Intention of protecting them for future. අනාගතය සඳහා රැකගන්න ඕනේ කියන සිතුවිල්ලෙන් ඒවා පාවිච්චි කරොත්, if one having the intention of protecting them for future, කාට හරි තියෙනවා නම් අදහසක් සිතුවිල්ලක් තියෙනවා නම් මේව අනාගතය වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියන සිතුවිල්ලෙන් uses them පාවිච්චි කරනවා නම්, එහෙම සිතුවිල්ලක් තියාන පාවිච්චි කරනවා නම්, them would be a citizen of the country whom should be appreciated by everyone. අන්න එහෙම කෙනෙක් නම් භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ property එකක් භාවිතා කරන්න යද්දී this is not only for me, this is only for the future generation as well කියලා නෑ, මේක should be protected very well කියලා හිතුවොත් අන්නේ જાතිය කෙනෙක් should be appreciated by everyone. හැම කෙනාම විසින් ඔහු අගයන්න ඕන. You would have seen so many videos. මම මෙතෙන් දෙනවා නැවත වතාවක් මේ වචනේ vandalism කියන එකට. Vandalism කියලා කියන්නේ පොදු දේපල මොනවා කරන එකද? විනාශ කරන එක. That could be either මොනවා හරි ක්‍රමයකින් කඩලා බිඳලා දාන්න පුළුවන්, ඒක උඩ ලියන්න පුළුවන් එක ඒවා. Right? මොනවා හරි ක්‍රමයකින් vandalism කියලා කියන්නේ විනාශ කරලා දාන්න. මොනවා හරි ක්‍රමයකින් විනාශ කරනවා. ලස්සනට තියෙන තාප් එක මොකක් හරි එකක් ලියලා යනවා විල. Vandalism. Vandalism වෙන්න හේතුව තමයි there are some kind of mental issues, psychological issues තියෙන කට්ටිය තමයි they write on, you know, top, right? You don't want to be someone like that. ඔබ එහෙම විය යුතු නැහැ. You understand that one? They attention එක ගන්න තමයි ඒගොල්ලන් කරන්නේ. They need attention. Right. මෙන්න මේ වාක්‍ය ඉතාම වැදගත් එකක්. If one having the intention of protecting them for future, අනාගතයේ පාවිච්චිය වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කිරීම ඔළුවේ තියාගෙන uses them පාවිච්චි කරනවා නම් would be a citizen of the country, රටේ පුරවැසියෙක් වෙනවා, whom should be appreciated by everyone. සියලුම දෙනා විසින් අගය කළ යුතු citizen කෙනෙක් තමයි එහෙමනම්. ගොඩක් ඉන්නවා එහෙම. බොහෝම පරිස්සමෙන් public properties පාවිච්චි කරන, බොහෝම පරිස්සමෙන් මේ public properties පාවිච්චි කරන ඕන් තරම් ඉන්නවා.
ලංකාවේ. They always understand, they always feel ඔවුන්ට දැනෙනවා that this is my country, මේ මගේ රට, and they feel this is something belong to me, මේ මට අයිති එකක් කියලා ඒගොල්ලන්ට දැනෙනවා. They never break anything. They never break anything. If vandalism is not there, vandalism එකක් රටක නැත්නම්, if everybody understand the what public property is, ඕන් තරම් ලංකාව පුරාම ටැප් තියෙන පුළුවන් කැඩිච්ච නැති. දැන් මේක බලන දරුවෙක් ඉන්නවා නම් අනුරාධපුරේ, මම මේ කියන එක බලන දරුවෙක් ඉන්නවා, අපි මේ කරන ලෙසන් එකේ දෙනවා නම් දරුවෙක් ඉන්නවා අනුරාධපුරේ, ඔබ අනුරාධපුරේ යන්නකො පොඩ්ඩක් රුවන්වැලි සෑය ගාවට. රුවන්වැලි සෑයෙන් තූපාරාම පැත්තට එන හතරමං හන්දිය, පුංචි හතරමං හන්දිය දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ තියෙනවා මොකද්ද? දකුණු පැත්තේ එතනම හන්දිය දකුණු පැත්තේ තියෙනවා ටැප් එකක්. ඒ ටැප් එකේ එක පැත්තක් වැඩ කරන අනිත් පැත්ත වැඩ කරන්නේ නැහැ. Why? Because is it all because the monkeys break it? No. Monkeys never break it. Monkeys can't break it. Right? I will tell you, all the places. I can tell you where the tube wells are, which were fixed in 1980s. It doesn't say Asuganangola fix කරපු නලලින් තාමත් තියෙනවා ගොඩාක් ගම්මාන වල ලංකාවේම. They are still working. සමහර තැන් තියෙනවා කැඩලා ගිහිල්ලා. Right? Public properties. Right, okay. Uses them would be a citizen of the country whom should be appreciated by everyone. Menna මෙතෙන්ට තමයි එන්න. Everybody should think about this. මේ article එක, right? This article should be very important. මං කියන්නේ I personally believe this question should come every year. Right? Not only for ordinary level examination and advanced level examination as well. Right. මොකද්ද කියන්නේ ඊගාවට? One difficult task in maintaining the public property is improper and bad use by the public. ඔන්න කියනවා. One difficult task, අපහසු කාර්යයක් නම් in maintaining the public properties. Maintain කරන්න අපහසු, මේ public properties අපහසු, maintain කරන අපහසු කාර්ය නම් is improper and bad use by the public. Improper, properly පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දොර වහන්නේ නැහැ, දොරට පයින් පාරක් ගහන්නේ. Right? And they don't lock it, no, they just keep it and then bang the door. Public properties. Right? And that is one of the difficult tasks. One difficult task in maintaining the public property. Public property එකක් maintain කරන්න තියෙන එකම අපහසුව තමයි මොකද්ද? Is improper and bad use by the public. ඉතින් මේකෙදි කරන්න තියෙන what do we want to do? ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන එකයි කරන්න ඕනේ. That should be done by the media, like what we do on a DP education channel එකේ. DP education channel එකෙන් ඔන්න අපි දැනුවත් කරනවා. While answering a question, ඒ කියන්නේ මොකද්ද? question එකකට answer කරන ගමන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේකෙන් දැනුවත් කරනවා. ඔන්න channel එකෙන් ඔන්න මාධ්‍යයකින් කෙරෙන දෙයක්. General public දැනුවත් කරනවා. Right? If they don't know, yeah, can't help. They have to use that. නම් හොඳම උදාහරණයක් කියනනම් I have a friend, මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. He has been in Japan for a longer period of time, right? Japanese කතා කරන. සහ මේ යාළුවයි මා එක් සංවාදයක යනවා. සංවේදයක් ඇති වෙනකොට එක තැනකදී ඔහු මට කියනවා, I can tell his name as well. ඔහු පුල් කියලා කෙනෙක්. ඔහු ජපානයේ අවුරුදු ගාණක් ඉඳලා තමයි ලංකාවට එන්නේ. එක දෙයයි කියන්නේ. එක තැනකදී ඔහු කියනවා ජපානයේ ඉන්න මිනිස්සු කෙල ගහන්නේ නැහැ කියලා තැන් වල. කිසිම හේතුවක් නිසා කෙල ගහන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට හදිස්සිය හරි කැස්සක් ආවොත් කෙල ගහන්නම වුණොත් they use a tissue paper. ඔන්න tissue papers පාවිච්චි කරන tissue paper එකට කෙල අයින් කරා and that is folded. ඒක විසි කරන්නේ නැහැ කොහෙටවත්. That is kept in their pocket or in the bag. ඊට පස්සේ ඒක dispose කරන්නේ ගෙදර ගිහිලා dustbin එකට. දරුවනේ අපිට ගණ්ඩ තියෙන දේවල් හිතන්න. දැන් මට උපුල් කියපු දවසේ ඉඳලා as I remember, right? As I remember. දැන් මේවටම තියන්නම ඕනේ, මේවට කියන්න ඕන දෙයක්. As I remember,
මට ඒක කිව්වේ about say 4 years ago අවුරුදු 4කට විතර කලින්. Since then එදා සිට අද වනතුරු even in future I never spit anywhere. Why? I should feel it. I felt it. That was a great lesson given by him all about the Japanese people. Api mehe indala mokadda karanne? We say Japan is really nice, really nice. They are really good people. No, we should practice being here. Api practice karanne mehe indala. Anyway, I have to thank him, ඔහුට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ for teaching me that one. ඒක නිකන් කියන්නේ නැත්තේ, but still that stuck in my head. The same thing. We don't want to. මං පොඩි දෙයක් කියන්න. How many drivers in Sri Lanka spit on the road? දැන් මේක බලන ඔබේ තාත්තා driver කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. I can't help. That is not a good thing. මං පොඩි දෙයක් කියන්න. You spit on the road. විට කාලා එහෙම spit කරනවා. That is a really bad thing. You know why? Say මේව ඔක්කොම ටයර් වලට පැටලෙනවනේ. And just imagine the one who works in the tire shop එකේ වැඩ කරන එකනා මේ everything he touches, right? He also can be one of your parents. You understand? This is a circle. Public property, vandalism, all these may occur connected to us. That's what we are telling you. And everybody is walking on the road. පොඩි ළමයි ඇවිදිනවා, වැඩිහිටියෝ ඇවිදිනවා, everybody is walking on the road. And you spit on the road as well. You open your car window or shutter and then spit. Is that good? Just imagine. Right? Okay. Media should do that one, so we are doing it. Thanks to DP Education, thanks to Dhammika Pereira and Priscilla Pereira and the team here. So we are doing something like that. We are just spreading the news as well. Right. So it is like a bad use by the public. It's very sad to mention. It is very sad to mention. Taruna the පාඩම ටිකක් දිගයි, but still can't help because this is a very important question, right? Important thing. Make a නිකම්ම just to write the answer will not give you any kind of impact on your life. Right. It is very sad to mention here that some of our countrymen, බොහොම කනගාටුයි සඳහන් කරන්න. It is very sad to mention here. මේකත් මතක තියාගන්න. It is very sad to mention here. It is very sad to mention here that some of our countrymen still do not understand the value of these properties. තාම ලංකාවේ ඉන්න තාම අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ the value of the public properties. Public properties වල වැදගත්කම, මිල වටිනාකම තේරෙන්නේ නැහැ. They sometimes make damages to these properties intentionally. They sometimes make damages to these properties. May properties also damage karna intentionally. Hita matama karna damage. Hita matama karna. And they should understand that they are also public money. May own terung gata tamai මේවත් මොනවාද මහජන මුදල් කියන එක. The useless, scolding. It is useless. Always scolding the government. It is useless. Always scolding the politicians. Useless. තේරුමක් නැහැ. Right. Okay. So we'll go to the next one. Okay. මොකක්ද ඉතින් ඒකට තියෙන විසඳුම? විසඳුම තමයි මේ තියෙන්නේ. Right. Awareness programs for school children are the best ever that we can do since they spread the message everywhere in the country. මොකක්ද තියෙන්නේ? මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම එක. මේ දැන් මේ කරන්නේත් ඒකමයි. මේකෙන් අපි කරන්නේ ඒකමයි. DP education through කරන්නේ මේ question එකෙන් මේ question එක through කරන්නේත් ඒකමයි. What is that? Awareness programs for children. Awareness programs for children. ළමුන් සඳහා, school children, ළමුන් සඳහා awareness programs, ඒ කියන්නේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් are the best ever that we can do. ඒක දැන් හොඳම දේ අපිට කරන්න පුළුවන් since they spread the message everywhere.
ඔවුන් තමයි ලංකාව පුරාම ගෙනියන්නේ. ලංකාවේ ඉන්න සියලුම ශිෂ්‍යයන්ට එකවර එක දවසේ අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩසටහනක් that will be great. ඔවුන් තමයි මේක ගෙනියන්නේ. Message everywhere in the country and they can become role models in the society where they live. ඔවුන්ට role models වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ අනිත් කට්ටිය ඔවුන්ව අනුගමනය කරන චරිතයක් වෙන්න පුළුවන්. ස්කෝල් ළමයි තමයි මේකට ලේසිම දේ සහ ඔබට තමයි කරන්න පුළුවන්. ඔබ grade 11 නේ ඔබ ඉන්නේ. ඔබට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ ගැන හිතලා ඔබට පටන් ගන්න පුළුවන්. මේක personal thing එකක්. personal දෙයක්. ඔබට පටන් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. That is all about the question number 16 which is all about public properties belongs to all of us කියන එකට ලියපු එක. හරි? ඕනනම් අපිට කියවන්න පුළුවන් තව එකපාරක් කියවලා and then we will be able to go to the next question. Right. Public properties are maintained by the government for the benefits of the people in the country. These services are always free of charge for any user. These could be considered as welfare programs by the government, since the government spends a lot of money on them. Duty of the general public is to utilize these facilities in a proper manner. Education, health and transport are mainly the services that includes a lot of public properties. When using these properties, one has to be very thoughtful since they are not for the people live at present. They are also for the future generations as well. If one having the intention of protecting them for future uses them would be a citizen of the country whom should be appreciated by everyone. One difficult task in maintaining the public properties is improper and bad use by the public. It is very sad to mention here that some of our countrymen still do not understand the value of these properties. They sometimes make damages to these properties intentionally, and they should understand that they are also public money. Awareness programs for school children are the best ever that we can do, since they spread the message everywhere in the country and they can become role models in the society where they live. ඔන්න පණිවිඩය දරුවනේ මේ වගේ කල් ලිව්වොත් ඔබ question paper එකට and you know examiners will salute you. Right. Question number same question number 16 එකේ ඊළඟ කොටස 2018 මොකක්ද තියෙන්නේ මේක නම් දරුවනේ මේක we will not be able to complete this today, but still I want to do that as soon as possible because we have a limited time period. මොකක්ද තියෙන්නේ? Write a speech you would make at the school assembly. School assembly එකේ කරන කතාවක් ලියන්න. The effects of using polythene. The effects බලපෑම් of using polythene. You may include the following. මොනවද කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න කියලා? Why people use polythene? ඇයි මිනිස්සු polythene පාවිච්චි කරන්නේ? How the use of polythene affects the environment. පරිසරයට කොහොමද බලපාන්නේ? Steps that you can take to prevent harmful effects of using polythene. Steps that you can take to prevent මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් පියවර to prevent harmful effects of using polythene. Polythene පාවිච්චි කරනකොට polythene භාවිතාවෙන් වෙන හානි වළක්වා ගන්න මොනවද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගන්න පුළුවන් පියවර කියලා අහනවා. Right. But this is you may include the following. When the speech එකක් ඔබ දන්නවා පටන් ගන්න ඕනේ කොයි විදියටද? Good morning or good afternoon my dear teachers, my dear friends, and I am going to talk about කියලා තමයි පටන් ගන්න. But I have here එකපාරටම පටන් ගන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම speech එක විතරයි. So you can write good morning the principal, my dear teachers and my dear friends, good morning. I am going to talk about ඒ ටික ඔබට කටපාඩම් ඇතින් ඒ ටික ඕනෙලාක් ලියන්න පුළුවන්. එකවරම පටන් ගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේක කතා කරන්න කලින් I have to tell you මේ ගැන නම් ඉතාම දුක්ඛිත තත්ත්වයක් ලංකාවේ. ඒ වගේම තමයි මේකට අදාළ වීඩියෝ එකක් හම්බුණා මට තවත් ගුරුවරියකගෙන්
ගුරුවරියක් කියවපු chat එකේ කියවපු ගුරුවරියක් කියව ලස්සන program එකක් ඒක අපේ description එකේ දාලා ඇති බොහෝ දුරට යට link එක ඇති ඒක බලන්න දරුවනේ YouTube link එකක් ඒක මට ඇත්තටම පෙන්වන්න ඕනකම තිබ්බා but you know some kind of technical terms තියෙනවා ඒවා අපිට ගන්න බැරි technically we can't use them but still link එක යට දාලා ඇති ඔබ ඒක බලන්න පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න පුළුවන් නම් මේක යන්න කලින් it takes about 3 minutes but I can't spend that time that will explain you will cry ඔබ ඒක බලපු ගමන් ඔබ අඬනවා අද ඉඳලා ඔබ වෙනස් වෙන්න මෙන්න මේක ඊටාම වැදගත් දෙයක් අද මේ questions දෙකම I don't know how this came to 2018 question paper එක මේ කොහොමද දන්නේ ආවේ but this is very like important questions දැන් මේක ඉක්මනට අපි කරගෙන යමු because we have limited time period මේ ගැන කතා කරන්න ගියොත් ඔන්න ලංකාවෙම දේවල් ගැන කියන්න ලංකාවේ කොහොමද ප්ලාස්ටික් පොලිතින් භාවිතාවය සහ මිනිස්සු කොහෙටද විසි කරන්නේ කියලා we personally tell you මම දැන් කියනනම් දැන් තියෙන තැන් right this is very important everybody knows that ඔබ දන්නවා ඔබ මේක බලන ලංකාවේ සීලුම දෙනා දන්නවා කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මං කිව්වොත් මෙතන තියෙනවා කියලා yes one place will tell you different kind of places මිනිස්සු හරිම this is like can't even imagine how they throw these bags they put everything into a bag and then throw හබරන ට්‍රින්කුමලි පාරේ මැද්ද තියෙන area එකක් people throw it's a national park එකේ විසි කරනවා හබරන පොළොන්නරුව road some places are there they throw it and wildlife department tries very hard to clean them 2 places තව කියන්න ඕන තරම් places will tell you so many areas lots of plastic bottles are there in almost every harbour in Sri Lanka loku harbours නෙමෙයි fisheries harbours හැම එකෙම වගේ තියෙන plastic you can't even imagine how many bottles අර description එකේ යට තියෙන link එක බලන්න බැලුවට පස්සේ ඔබට දැනෙයි this is a very important thing right ඔන්න ලංකාවේ තව තියෙන තැන් කියන්නද දඹුල්ල බකමූණ පාරේ එක තැනක් තියෙනවා people dump lots of polythene plastic and even elephants come there to eat dirt so many you can't even imagine all these places can't even imagine how they do that right we'll go to the effects of polythene so principal dear teachers my dear friends good morning I'm going to talk about the effects of using polythene we have got 20 minutes in 20 minutes I will explain this one right when the mankind thinks about the comforts of the society they create different kind of things that can be used by any human beings it could be a vehicle it could be vehicles machinery and different kinds of production ranges either food or any other beverages all these makes mankind happy and one such thing is the polythene it can be used to produce packaging films garbage bags grocery bags insulation for wires and cables bottles toys and houseware මෙන්න තියෙනවා මොනවද කියලා තියෙන්නේ when the mankind thinks about the comforts of the society සමාජයේ යහපත සමාජයේ පහසුව සඳහා මනුස්සයා ගැන හිතද්දී they create different kind of things ඔවුන් නිර්මාණය කරනවා එක දේවල් මොන වගේ දේවල් that can be used by the human beings මිනිස්සු විසින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔන්න ඔවුන් නිර්මාණය කරනවා it could be vehicles ඒක මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද ඒවා වාහන වෙන්න පුළුවන් it could be machinery යන්ත්‍ර සූත්‍ර වෙන්න පුළුවන් or different kind of production ranges විවිධ production වෙන්න පුළුවන් විවිධ නිබැවුම් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම either food ආහාර වෙන්න පුළුවන් or any beverages බිම් වර්ග වෙන්න පුළුවන් all these makes the mankind happy මේ ඔක්කොම මනුස්සයව සතුටු කරනවා one such thing is polythene අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඒ වගේ හොයාගත්ත දෙයක් තමයි මොනවද polythene
polythene වලින් මොනවද කරන්නේ? It can be used to produce ඒක polythene පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවද? Packaging films. Packaging films කියන්නේ pack කරන්න පාවිච්චි කරන දෙයක්. Right? Garbage bags. ඔබ දන්නවා ඔබ දැකලාද garbage bags මොනවද? කළු පාට bags. Yes. And grocery bags. Grocery bags කියලා කියන්නේ කඩේට ගිහිල්ලා ඕගලන් කියන්නේ සිලිසිලි මල්ල කියලා. So that is all used සිලිසිලි මල්ල. Right. Or insulation for wires. ඔබ දන්නවා wire වලට උඩින් දාලා තියෙන්නේ plastic එකක්. It's polythene. ඕන wire එකකට උඩින් දාලා තියෙන්නේ plastic. And bottles. ඔබ දන්නවා bottles. Yes. Toys. Bottles කියලා කිව්වම you have a lots of range. Plastic වතුර බොන ඒවා තියෙනවා. Plastic වතුර බෝතල් විකුණන ඒවා තියෙනවා. So how many bottles? Different kind of bottles. And toys. Toys කියලා කියන්නේ මොනවද? Oh, sellam badu. Everybody likes, children like it, and you like it. I liked it when I was small. And houseware. ගෙවල් වල තියෙන, ගෙදර දොරේ තියෙන බඩු බහන්න. දැන් අපි ගත්තොත් ඉදල ගත්තත් ඉදලුත් තියෙන plastic. Polythene එවෙන් හදපු plastic වලින් හදපුවා. And then say you use the broom, eagle broom එක තියෙනවා. eagle නෙමෙයි ඒක broom එක. දැන් you ඉදල තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මොකද්ද? ගෙදර පාවිච්චි කරන broom එක. Cleaning broom එක ඒවා dusters whatever it is all plastic all polythene. Right? දැන් මේවෙන් හදන දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් නැවතවතාවක් කියන්න ඕන you as a responsible person මේක නම් ඔබ කළ යුතුම දෙයක්. අද ඉඳලා පටන් ගන්න දරුවනේ responsible person කෙනෙක් වෙන්න. responsible citizen කෙනෙක් වෙන්න. Sri Lankan citizen කෙනෙක් වෙන්න. responsible. Never ever throw this. කොහෙදවත් කවදාවත් විසි කරන්න එපා. ප්ලාස්ටික් විසි කරන්නත් එපා පුච්චන්නත් එපා. ප්ලාස්ටික් විසි කරන්නත් එපා පුච්චන්නත් එපා. So what to do? මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? Put them in a bag? What to do? Right. We'll talk about that one. ඊගා මොකක්ද කියන්නේ? Although polythene is useful. මේ polythene ඇත්තටම useful මිනිස්සුන්ට. It's so useful. ඒක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. It has already become a menace all around the world. ලෝකෙටම කරදරයක් වෙලා තියෙනවා. කරදරේ වෙලා තියෙන්නේ දරුවනේ හරියට පාවිච්චි කරන කෙනා නෙමෙයි. පාවිච්චි කරන්නේ නැති කෙනයි. එයා නිසා තමයි ප්ලාස්ටික් මොනවා වෙලා තියෙන්නේ? කරදරයක් වෙලා තියෙන්නේ. It is all මෙතන is කියන එක අපි දාන්න ඕනේ. It is all because of the wrong use and wrong disposal of the same. Wrong use ekai, wrong disposal ekai. Just to say something. Mama hitana vidihita, as I know, all other countries, especially the developed countries, if they go to a supermarket, if they go to any grocery shop, you have to pay for the bag. Bag eකට ඔබ ගෙවිය යුතුයි. But in Sri Lanka, this can be seen everywhere in the country. If you visit any supermarket, if you go to any kind of shop, කඩේට යන්නෙත් without a bag, you go there without any bag, which is easy, you know that කඩේ will give you, the mudalali will give you, you know that one, right? Or the supermarket, they will give you any bags. You can have any amount of bag, but the problem is, are you using it properly? හරියට dispose කරනවද? හරියට පාවිච්චි කරනවද? No. Whenever you go to the shop, whenever you want to buy something, you go with a bag, gathering in a bag again. Otherwise, you will be able to karuna karla, right? This is a request. Yatin dila tiyena link එක බලන්න. YouTube link එකක් එවලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. ගෙදර කට්ටිය ඔක්කොටම බලන්න දෙන්න. Right? ගෙදර කට්ටියට බලන්න දෙන්න, ආච්චිට බලන්න දෙන්න, සීයාට බලන්න දෙන්න. ඒ වගේම තමයි තව කට්ටිය ඔක්කොටම බලන්න දෙන්න. දන්න යාළුවන්ට බලන්න දෙන්න. යාළුවෝ කවුරු හරි මේකට සම්බන්ධ වෙන්න නැත්නම් DP education එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට මේ link එක ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. Please. It's a request. It is a request. Right? It is all because of the wrong use and disposal of the same. Disposal got wrong. That's completely wrong. Right? Commonly, we use grocery bags. පොදුවේ අපි භාවිතා කරන grocery bags. මම මේ grocery bags කියලා කියන්නේ කඩේට ගියාම ගෙන bag එක. And dispose anywhere. ඕන තැනකට දානවා. With no responsibility at all. කිසිම වගකීමක් නැතුව ඔබ දානවා.
I'm just thinking about the places I want to tell you. ස්ථාන ඕන් තරම් තියෙනවා ලංකාවේ. මෙන්න මේ ස්ථානය කියලා කිව්වොත් ඔබට බලන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. Just dispose them. අනිත් එක විශේෂයෙන් කියන්නේ දැන් you know that this takes a long time to degrade the polythene bags. ගොඩාක් කලනොන degrade වෙන්න. You put all the rubbish in that and then a bag එක තමයි you just try to keep somewhere. මේ garbage bag එක තමයි එල්ලලා තියෙන්නේ. I have seen that even this morning I saw that before coming to this the studio. I don't remember where it was, like everywhere. It's all plastic. If you're a responsible person, Matakatiyan, if you're a responsible person, you would never ever throw your rice pack with rice. කවදාවත් ඔබ විසි කරන්නේ බත් කොලේ ඔතලා තියෙන බත් එකක් බත් ටික අයින් කරන්නේ නැතුව බත් ටික හොදන්න නැතුව ඔබ කවදාවත් පොඩි කරා විසි කරන්නේ නැහැ. You would never do that, especially the students. You would never do that if you know that one. How long it takes. පිටරටවල තියෙන නීති දන්නවද නීති? ඔවුන්ට කිසිම හේතුවක් නිසා ඔවුන් භාවිතා කරපු බීම එකක්, පැණි රස බීම එකක් කවදාවත් wash කරන්නේ නැතුව dispose කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් dustbin දාන්නේ නැහැ. I have seen that. Even I saw that one of the girls, I don't remember the country, but yes, they were speaking English. English speaking, they carried some kind of bottles, yogurt බීලා ඒ bottle එක අරගෙන යනවා හැමතැනම. So I just asked them, okay, just you can put them into the dustbin. එහෙම කිව්වට පස්සේ මොකද්ද කිව්වේ? No, it has milk කියලා කිව්වා. It has milk කියලා කියන්නේ ඒකේ milk නැහැ. It is not washed. හොදලා නැහැ තාම. See the discipline. Where are we? Right? Let's start today. මේ lesson එකකින් පස්සේ පටන් ගමු අපි. මේ lesson එකකින් පස්සේ let's start that. Right? We can change. We can change the country. You can change the country. ඔබට පුළුවන් වෙනස් කරන්න මේක. ඔබට පුළුවන්. ඔබේ ගෙදර කට්ටියට පුළුවන්. Everybody can. Yogurt cup එක yogurt කාලා කවුද how many of us කී දෙනෙක් yogurt cup එක හොදලා අයින් කරනවද? Just throw it, right? Recently, I just want to share my experience. Very recently, I had to have lunch from the hotel in Colombo. Hotel kirken loku hotel anime. This is a restaurant, but the restaurant has only. Then you know that there are some kind of rules and regulations by the government. Serve karanna bෑ, kama serve karanna bෑ onto the plate, public ඒවට. So they have to put there මොකද්ද දාන්න ඕනේ? Lunch sheet and වතුර දෙන්න තියෙන්නේ plastic cup එක. I was highly worried. I felt so ashamed to be there. ඒ කඩේට යන්න ඒ තරම් but I was hungry. I had to go. මම ගියාට පස්සේ I just requested them. මම ඇහුවා whether I can have the plate only. No, we can do. ඒගොල්ලන් එහෙම කිව්වා. And then water was given in a plastic cup. අරකට දුන්නා. So you know what I did? I personally did it. I ate every grain of rice. හැම එකක්ම කෑවා. ඉතුරු වෙච්ච පොඩි පොඩි දේවල් ඒක දැම්ම dustbin එකට. I got the paper. අරක ගත්තා මම. And වතුර දෙන්න කප් එකක් දුන්නානේ ඒකත් ගත්තා. And then put them in. You can crush them. And I put in my pocket. I brought it home. I did it because I feel what happens to the earth. මම නැවත වතාවක් කියනවා link එක දාලා තියෙනවා link එක බලන්න. I did it. Please do it. කාටවත් කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කිසි කෙනෙක් කවුරුත් ඔබට කියන්නෙත් නැහැ. This is the greatest thing that you will see in DP education. So we have started making awareness programs for children in Sri Lanka, for everyone in Sri Lanka. This is very important. You will understand how difficult it is to protect nature. ඔබ රැකෙන්නේ පරිසරයෙන්ම තමයි. ඔබ නැසෙන්නේ පරිසරයෙන්මයි. If you don't do that properly. Right. All because of the wrong use of disposal of the same. Commonly, we use grocery bags and dispose anywhere with no responsibility at all. This has created many environmental issues. Making monada godak පාරිසරික ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. Environmental issues. පාරිසරික ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. මොනවද කියන්නේ? Unfortunately, most of us are unaware that damage it can make. Unaware may the damage. This should be the unaware
the damage it can make to human beings and the environment. ගොඩාක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නවද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ, but nobody knows. This has created many environmental issues. මේක create කරලා තියෙන විශාල ප්‍රශ්න ගොඩක්. Unfortunately, most of us are unaware the damage it can make to human beings and the environment. මිනිස්සුන්ටත් පරිසරයටත් කෙරෙන්න වෙන හානිය. Right. This is the second paragraph. We'll go to the we'll see effects of polythene using. I think there is one more. Right. Okay. Okay. Yes, we did this one, and we're going to do this. Right. They litter the environment when polythene bags are burnt. They litter the environment. When they were, when hani when they were polythene bag, they litter the environment. පරිසරයේ විනාශ වෙලා යනවා. පරිසරයේ කැත වෙනවා. හැමතැනම කුණු. පරිසරයේ කුණු වෙනවා. They litter the environment. When polythene bags are burnt, මෙන්න මේක තමයි භයානකම දේ. Sri Lankans, I don't know how they are unaware about this. Polythene bags are burnt. Polythene bags are burnt. මේවා පිච්චුවාම they produce toxic fumes and pollute the air. එකේ fume එකක් එනවා. දුමක් පිට වෙනවා. About 2 toxic gas fumes are coming, and those 2 are cancerous. ඒ දෙක තමයි ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් පිළිකා කාරක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pollute the air. කෙලිම මොකක්ද වෙන්නේ? පරිසරයේ pollute the air. වායු දූෂණය වෙනවා. හරි lazy නේද? You would have seen that people are doing it. ඔබේ ගෙදරත් මේක කරනවා. They never do that. Marine animals, මෙන්න ප්‍රශ්නේ මේන්න නැවතවතාවක් තියෙනවා. Look at the link. Watch that video. Marine mammals, marine animals කියලා කියන්නේ මොනවාද? මුහුදේ ඉන්න සත්තු swallow plastic bags, ගිලිනවා plastic bags. You won't believe, you would have seen lots of videos. දැකලා දිනේද මේගොල්ලන් කැස් බෑග් කොච්චර මරනවද කියලා. Right? They don't know, they can't see whether it is plastic. They come and just eat it. Right? Solo. Mistaking them for food. මේගොල්ලන් මොනවද? ආහාර කියලා හිතලා mistake කරගෙන තමයි කන්නේ, and finally they die. මරලා යනවා. මේකත් එක්ක දෙයක් කියන්න ඕනේ. We've got 5 minutes, but just want to tell you. I recently read a research report. Report එකක් කියුවා, and by 2050 මෙන්න මේක නම් හොඳට මතක තියාගන්න. 2050 වෙනකොට by 2050 වෙනකොට මුහුදේ ඉන්න මාළු වල බරට වඩා මුහුදේ ඉන්න මාළුන්ගේ බරට වඩා මුහුදට ගිහිල්ලා තියෙන ප්ලාස්ටික් වල බර වැඩි වෙනවා කියලා ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. How like dangerous that statement is. Right? You may please. This is, I don't know how these two different questions came for 2018. That's the hard me ප්‍රශ්න දෙක කොහොමද ආවේ කියන එක I can still imagine. Right, okay. Marine animals swallow plastic bags, mistaking them for food, and finally they die. Not only these, when any polythene product is badly disposed. මේක විතරක් නෙමෙයි. මොන product එක වුණත් badly disposed කරොත්, it can block any drainage lines. හරි? මේක ඉතින් ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. නගරවල ගොඩක් වෙන්නේ මේකමයි. And it can create floods in any city. ඕන නගරයක flood වෙන්න flood කියලා කියන්නේ ගම් වතුර නෙමෙයි. That you know that all the drainage lines can be blocked, and then the water comes up. Level goes up, and then the entire cities can be like flooded. This is something like, you know, you can finish it. Recently, I remember about 2-3 years ago, somewhere, what is that place? Very close to Kandy, it happened. It happened very close to Kandy. Same thing, all because of plastic, and plastic blocks the drains, and it all flooded
the roads were flooded, all the shops were flooded. That happened about 2 years ago, before the pandemic. Right. Okay. Public awareness programs. Public awareness programs. Yeah, public awareness programs are a must to prevent the damage that can take place due to polythene. Polythene නිසා සිද්ධ වන හානිය වැළැක්වීමට මහජන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් අත්‍යවශ්‍යයි. ඔන්න ඒ වාක්‍යය. Continuous TV and radio programs. Continuous TV and radio programs. Continuous. ඒ කියන්නේ එක සතියක් කළා වැඩක් නැහැ. මිහිතල දිනේට කළා වැඩක් නැහැ. Earth day එකට විතරක් කළා වැඩක් නැහැ. Right? පරිසර දිනේට විතරක් කළා වැඩක් නැහැ. එක දවසයි අවුරුද්දට එක දවසයි කතා කරන්නේ ගැන. No, it's not. Continuous TV and radio programs. එක දිගට සතියක් ගානේ කතා කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට. මෙහෙමයි කියලා. ස්කෝල වල ළමයි every day radio programs and awareness programs for school children. පාසල් ළමුන්ට දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන would be the best ways to prevent harmful effects using polythene. එන්න මේවෙන් තමයි මොකද්ද මේ harmful effects ගැන කියන්න තියෙන එක. ඔන්න DP education එකකින් අපේ වගකීම ඉෂ්ට කරා. Right? අපේ වගකීම ඉෂ්ට කරා how getting a question එක this is like coincidentally it happened questions දෙකම අපේ වගකීම අපි ඉෂ්ට කරා. So what is that? මෙතනින් නවතින්නේ නැහැ. දැන් dispose කරන ක්‍රමය ගැන ඔන්න ප්‍රශ්නයක් මතුවේ dispose කරන්නේ කොහොමද කියලා. We'll talk about that in another day. කොහොමද කරන්නේ කොහොමද මේ program එක කරන්නේ කියන එක we'll talk about that one in another day. එතකන් එකහු කරලා තියාගන්න. Right? Anyway, before finishing the session today, we'll read the question again. Right? The effects of using polythene. එක දෙයයි දරුවනේ වෙන්න ඕන. මේ polythene භාවිතාවෙන් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න නම් එකම දෙයයි වෙන්න ඕන. කම්මැලිකම පොඩ්ඩක් අයින් වෙන්න ඕන. Then everything is okay. Right? අයියෝ මේක කරන්න බෑ කියන අදහස අයින් වෙන්න ඕන. Everything can be done. When the mankind thinks about the comforts of the society, they create different kinds of things that can be used by any human beings. It could be vehicles, machinery, or different kind of production ranges, either food or any beverages. All these makes the mankind happy, and one such thing is polythene. It can be used to produce packaging films, garbage bags, grocery bags, insulation for wires and cables, bottles and tires and houseware. Although the polythene is useful, it has already become a menace all around the world. It is all because of the wrong use and disposal of the same. Commonly we use grocery bags and dispose anywhere with no responsibility at all. This has created many environmental issues. Unfortunately, most of us are unaware of the damage it can make to the human beings and the environment. They litter the environment. When polythene bags are burnt, they produce toxic fumes and pollute the air. Marine animals swallow plastic bags, mistaking them for food, and finally they die. Not only these, when any polythene product is badly disposed, it can block any drainage lines and it can create floods in any city. Public awareness programs are a must to prevent the damage that can take place due to polythene. Continuous TV and radio programs and awareness programs for the school children would be the best way to prevent harmful effects using polythene. ඉතින් දරුවනේ මේ question එකේ answer එකත් එක්ක අපේ වැඩසටහන අදට ඉවර වෙනවා. ඉතින් අද මොනවද අපි කරේ? Expansion of sentences අපි කතා කරා sentence එකක් දික් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. So we started that one. And then you will have some more lessons in future as well. Before the examination, මතක තියාගන්න comment එක 2020 paper එකයි කතා කරන්න නැත්නම් now we are going to talk about that one. Right? We'll talk about that one a bit later. Right? Then thank you very much for joining us today. අපිත් එක්ක එක්ක වුණාට බොහොම ස්තුතියි. Today's lesson, we had a long discussion about the answers as well as what is happening around us. මොකද questions දෙකම they were very important. Right? Thank you very much for joining us today and see you next week. Good night.
සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.